Уважаемые дамы и господа, dear ladies and gentlemen, рад вас приветствовать. Сегодня у нас работа будет на двух языках, на английском, вступительное слово и первая сессия, и вторая сессия на русском. Dear ladies and gentlemen, today we will speak both English, it will be welcoming address, and also the first session. And then the second session will be in Russian. So let's start our third seminar on peacekeeping and global south. The first seminar was in March, and we spoke about peacekeeping as it is, major concepts, major theories of peacekeeping, major approaches, and we had leading scholars from Africa, from Europe, from United States, and of course a lot of practitioners. And we are glad that we have also many practitioners from Russia, those people who participated in peacekeeping operations all over the world. The second seminar was on peacekeeping in West Africa, and we also had academics, but also a lot of practitioners, and we had welcoming address by ex-Prime Minister of Mali. Then we had welcoming address by Special Counselor to Guillaume Soro, who was head of parliament in Côte d'Ivoire. And today we have the third seminar on peacekeeping in Africa, and we will speak about Eastern Africa, right? Not only African Horn, but probably a little bit larger territory, right? We will speak about Somalia, we will speak about Sudan, Darfur, and of course we will speak about Ethiopia. Let me present our special guest for welcoming speech, Honorable Mr. Simon Mulonga, who is the Deputy Special Representative of the Commission Chairperson and Deputy Head of AMISOM. As we all know, AMISOM, African Union Mission in Somalia. Honorable Simon Mulonga, the floor is yours. Welcome. Thank you so much. Can I just be able to load the presentation? I want to share screen. If I can be allowed to share the screen. Do you have a video also to see how you looks like, right? It will be great. Yeah, fine, thanks. Yeah. Yes. I have the video as well, but I just wanted to be allowed to share my presentation, which is in a PowerPoint, because the host has not enabled me to do that. Yes, just a second, we will arrange it. Yeah. Давайте я его сделаю организатором. So, я уже сделала его организатором, пускай уже начинает, все, проблем нету. Так, хорошо, смотрите, давайте так, где мне это сделать? Ну ладно, хорошо, потом давайте я его уберу тогда. Okay. Thank you very much. После выступления. I just want to take this chance to really thank the organizers from the university to also enable me participate. I did not benefit from the previous presentations in terms of seminars, but I hope that my background information won't be so much of a repetitive of what you already have covered. But I intend to really look at generally the wars on the continent, perspectives in the Horn of Africa, and then I'll focus my discussion on Somalia. First of all, as you know very well, the African continent continues to experience very significant conflicts
that cuts across the continent from West Africa to East Africa, from North Africa to Central and parts of Southern Africa. And these wars really are a disturbing phenomena because unlike other wars elsewhere, on the continents and other continents, there seems to be some peculiarities pertaining to the wars here in Africa. And scholars and analysts have continued to argue that the theoretical underpinnings that have been proffered by some very key philosophers in the past tend to mispresent the actual and realities on the ground. And as such, really, there is a need for us as scholars and policy researchers to invest much more in finding out the actual and more realistic truths about the conflict in Africa. Secondly, there seems to be an agreement or converging agreement that two key trends in terms of conflicts in Africa are those that are rooted in the state system, and then there are those that are rooted on the margins of the state system. The state system where the state ensures that it uses its institutional capabilities and also instrumentalizing some such capabilities to maintain and preserve itself in power. And this tends to run counter to the interests of other actors on the ground, particularly the communities that get affected by way of feeling or perceiving that they are marginalized or that truly marginalized. So this engenders organized violence. And the question of resource sharing and power sharing becomes key, and it continues to be a critical issue. So really, to me, the African conflicts that tend to be huge in numbers and also at a very high scale in terms of violence. Yes, can I continue? Yes. Yeah, okay, thank you very much. Suggest that there is need, as I said, to deepen the search for the correct solution to be able to stem them out. We cannot continue like this because it is having a huge toll on the nature of development, coherence of society, to be able to, as a continent, catch up with the rest of the world to grow and develop. Now, in terms of the Horn of Africa, I think we have issues that stems from the colonial times, in which huge centralized systems were created to control various communities that end up being heterogeneously under one territorial borders, each one of whom have different aspirations and interests, and which the elites have not been able to exploit positively. Instead, they've been exploiting them negatively to engender their own narrow interests, creating persistent crisis to the states in the region, and some of them ending up in collapse. And this sees the retreat of the central state or authority towards clans and sometimes regions. And in the end, you have control by the warlords and militias that maraud across a number of those ungoverned spaces in terms of central authority. So Ethiopia and Somalia are typical of this and suffer from these cyclic tendencies of balance of interest of the various domestic groups, as opposed to those other local interests, some of whom are used to engender those that are in power. And so the search for the soul and the flesh of the state are highly competed for by the various actors. So central to this, as you can see, is the issue of ethnic and clan grievances, and also the local tectonic plates that are defined by those who feel that have been either undermined or have been denied access to resources or certain comforts that are being enjoyed by other people. So AMISOM was initiated as part of the African Peace and Security Architecture as a strategy to be able to resolve the conflicts on the continent. And with the decision of the Peace and Security Council, the United Nations also authorized AMISOM under Chapter 7 to undertake the stabilization and peace enforcement in Somalia. Now, this is the largest mission for African Union, and also it is a war mission. This is not a peacekeeping mission.
it is not just peace enforcement as well, because there is no peace to keep. And there is no peace to enforce in the sense that there is some agreement of sorts. So as such, this is purely a war mission in which the mission, the AU mission is trying to create some conditions for possible peacemaking with the time. And this is dependent on the growth and development of the central authority. And also, it is one of the perhaps the deadliest mission in the world, which is characterized by huge death tolls. Like a couple of years ago, we had over 600 civilians that were killed in a single blast. Now, this continues to be characterized by violent extremism, insurgent groups, both of Al-Shabaab and ISIL. So this makes the mission extremely peculiar indeed, and calls for very, very significant review of how the global fraternity approaches to resolving conflicts in certain areas. Now, as you may realize, one of the key weapons of choice by the enemy, Al-Shabaab, and the ISIL is the use of explosive devices, some of which are improvised and some are actually those that are properly developed by certain industrial complexes. And these come in from outside, from the Middle East, and some of them from within, and other materials that brought in from the neighboring countries. Now, the disposition and areas of focus of these Al-Shabaab and ISIL are as shown in the various parts of this. And I can tell you that the instances recorded over time show the various areas of emphasis and growth in terms of attacks by the Al-Shabaab. And all this is over time, as you can see, particularly in population centers along the riverbeds and the main supply routes, including urban centers. Now, the statistics here shows you how much the contact explosion versus casualties, final casualties of both the AMISOM and Somali security forces. Initially, the AMISOM suffered fairly equal casualty with the local forces, but with the time, because of enhanced training and use of technologies, we're able to stem down and reduce, but the Somali security forces still remain suffering from the very high incidence of these explosives. The Al-Shabaab use a variety of weapons that range from the military, paramilitary, and including commercial gadgets such as surveillance drones to be able to maneuver their plans and activities. Factors that we need to look at before I can pen off is that the internal politics of Somalia have not made things easier for us, particularly where the central authority have very huge differences with the federal member states. And this means that the employment and deployment of resources finds strong roadblocks, because you cannot deploy to the region without clearance or concurrence with the center, and the reverse is the same. So there's also the problem of ideology. There is a problem of ideology where the Al-Shabaab's worldview is different from that of the national one, and which is seen as Western propagated. There's also the challenges of election that become very divisive because this becomes a hot issue. It's a point of survival. It's a point of getting power and authority to manage resources and means of production. So it is actually not only just alternative ways of finding support, but actually survival of the fittest. So it becomes very violent sometimes. And of course, the issue of clans' interests that have for a long time been safety nets for various communities because of the destruction of the state when it collapsed in 1991, become key players in any politics. And therefore, until the clans favor you or favor one, it may be very difficult for us to go to the universal electoral system. And also regional international geopolitics. If you look at the Middle East interests, the Western Bloc interests, even some Eastern Bloc countries come in to interfere. It makes really the peacekeeping in Somalia very complex and not easy at all. And then, of course, the mission being a regional mission by AU,
is only supported by mainly the UN and the EU, plus other individual international partner states. Now, some of these support is irregular, it's not predictable, and it is very, very limited in certain areas. For example, the emoluments to the soldiers is by far lower by the standards of international setting. In conclusion, ANTHEM is a clear case of a new generation of hybrid warfare. It's traditional, it is supra the UN Charter, because the UN Charter of 1945 could not anticipate the kind of irregular and asymmetric warfare that we have today. The technological advancement that has come with it, and all these combined together, plus the geopolitics and local internal contradictions, the mission extremely complex. And this is an emerging nature of the modern peace support operations mission across the continent. And you can see that in Mali, you can see that emerging in Central Africa, and so on, which calls for a multifaceted approach, a multidimensional approach for you to be able to address this with robust resource levels. The way forward, I can say, is that modern missions must also be given some multifaceted support, and also to be able to have robust political and diplomatic means to be able to challenge and stem off undue interferences from outside. And this means that we must employ every means possible internally and regionally or internationally to be able to come up with a solution as it happened perhaps in the Balkans in Europe. So with this, I would like to thank you very much for the opportunity. I just hope that my quick talk has given kind of an opening for the remaining very important topics. Some of my colleagues who are experts on Somalia will be coming in, and we may have some question and answer where maybe I can chip in here and there. Thank you so much, Your Excellencies. Thank you very much for your intervention. Dear colleagues, don't hesitate to ask questions, both raising hands or writing in a chat. We have one question. Bihruz, yes, please. Yeah. Please present yourself, right? Okay. I'm a master student of People's Friendship University, and I study international relations and diplomacy. Thank you very much for your presentation. And honestly, I'm really amazed by our situation in Somalia. And I would like to ask you a question. Could you please clarify what do you mean by Dayton style of Bosnia-Herzegovina peace settlement? What does it mean? You propose to settle this conflict according to what had happened in 1995. Can I answer straight, or should I take a few questions? Probably you could answer straight. Yes. Thank you so much. And I was just referring to the approach that was in terms of concerted international efforts, in terms of diplomacy and political weigh-in by international partners in former Yugoslavia that managed to terminate the conflict there, allowing the states to be able to reconstruct and rebuild themselves. This is not happening clearly in Somalia. We see clear divisions in terms of geopolitical interests, and this is sustaining prolongation of the conflict. This is what I meant, that we can borrow relief from what happens in former Yugoslavia. Thank you very much. As a moderator, I would like to profit the occasion and to ask you one more question. You mentioned Paul Williams, right, in your first slide, and he speaks about one-side conflicts, right? One-side conflicts and non-battle conflicts, right? It looks like everything that we have with, for example, Al-Shabaab, right, is closer to non-battle or one-side conflict, right? And what are particularities of treating such kinds of conflicts? Because we don't have two opposing sides, right? And you, like peacekeepers, should be between them, right? But we have one side, right? So what are particularities of treating one-side conflicts?
Well, I know Paul Williams is very has focused on this region very much, and is one of those most respected researchers here, and my good friend. Now, it is true that he brings out the issue of one-side conflict, but this is premised on the prism, a theoretical prism of where there are no dual or multiple contestations in a theater. But to me, the Al-Shabaab are not necessarily one side, because one, there are the Somalis who are opposed to them and who are more of less extremists that feel that the fundamental extremism ushered in by the Al-Shabaab following the Islamic Union Court's collapse in 2006, 2007, amounts to multiple sides. And secondly, when AMISOM came in, and because there is no peace to keep, we are actually belligerents, technically so to say, as well as the Al-Shabaab. In other words, Al-Shabaab look at us as enemies, just like we look at them as enemies. So to me, our experience here is not just one side, because the federal government of Somalia and AMISOM are on one side, and then the Al-Shabaab and other armed groups are on the other side, opposed to Somalia and those who support them. Now, whatever it is, we must ensure that there is dialogue. Military means only bring in some degree of trust for people to agree to come to table, because the resolution of such conflicts is when there is dialogue and resolving the fundamentals, such as structural issues that have been underlying for a long time, including the contemporary interests that could have caused the fight altogether. Thank you. Back to you. Thank you very much. I guess Kimberly was asking a question, right, Kimberly? Yes, Professor. Could you turn on video, right, and present yourself, right? Because not all you know you, right? Oh, okay. At the moment, I'm not in the library, so like my condition for the video, maybe in the next session I would try and present myself. Okay, just present yourself and ask question. Okay, please. And so I just wanted to ask, in regards to the IED incidents that happened between 2016 to basically 2018, I heard him make mention of like some increase over the past 3 years, which amounted to about 70%. And also, he also made mention again that there has been like an increase in, like, there has been a slowdown in increase in 2018. What were some of the factors that had or contributed to these variations during this time? If he can help me. Thank you. First of all, the beginning of IEDs as a way of tying down and wearing down our forces became something, a new phenomenon, because we're used to frontal, more or less traditional conflict with the Al-Shabaab, where we would have front lines and would fight with them. But now they retreated into guerrilla tactics and employed purely asymmetrical tactics, in which at the center was the IED. And these IEDs started getting innovation, from the basic mechanical ones to those that are remote controlled, highly electronic, and that really had a toll on us, because each time we wanted to find a solution, as we sought for the way to unbundle to unpack the technological advancement of these IEDs, the more they advanced to the next level. So we managed somehow to catch up, because at that time, that increment was checked by us. Of course, we have a number of other technical assistance from the UN specialist groups and other international partners who have come in to really study every incident and look at how this could be controlled or even stopped altogether. So the explanation of going down is really sensitizing, training, and ensuring that we observe protocols that could ensure that we prevent, we detect, detonate, and destroy those IEDs. However, this technological capacity is not apparently being transferred to the local
forces well. We discovered that there's some degree of lack of care and degree of recklessness and so on, and that has resulted into some higher tolls. And we believe that with the additional mentoring and the training, we should be able to check the trend going upwards, particularly to the Somali side. Back to you. Mm-hmm. And probably the last question, which is in chat, it comes from our Professor Kasai Negusi, Mikhail. Kasai Negusi, if you could turn on video, right, just to show who asked this question, right? You are welcomed, right? Yes, here is our professor. It's not an easy question, right? You remember that, for example, David Rappaport, he analyzed global waves of terrorism, right? And he spoke even that all anti-colonial movements, they could be considered as terroristic, right, etc. And in this regard, the question is, right, what are criteria, right, that Al-Shabaab is a terrorist organization? What is the difference between Al-Shabaab and and Taliban, right, which came to power in Afghanistan? Yes. Thank you very much. Professor is not being fair to me by asking a professorial question. That is a little difficult. Yes, it is true that terrorism has come a long way. Terrorism, and he may agree with me, that is a means by the weaker communities against the more powerful ones. It is a means of expressing one's discontent and make an attempt also inflict harm on those who seem to be powerful. But it ceases to be a means of expressing your desire to be free and to attain the freedom that you want and making your point when terrorism becomes a means for achieving the end. And that even to the end, you still can, for example, kill senselessly without any discrimination. A freedom fighter is one who can use terrorism for purposes of making a point, but will also try to discriminate for purposes of calculating the impact. But terrorists are so indiscriminate, they don't care. Secondly, depending on their ideological underpinnings, whether it's Islamic or Christian, they are discriminative in the sense that they believe in their values to be ultra and better than anybody else's. And so they're so intolerant and they cannot even accommodate other people or other views. Now, that one definitely is seen to be of extremist nature, but basic fundamentalism shouldn't be a problem. But when it comes to extremism, that becomes an issue. And so we were speaking the nature of terror, the strategy employed in the terror, the end state, and whether it is simply to do with the freedom fighting, for that matter, allowing fundamental freedoms within your successes, or actually you're trying to gog and stop other freedoms except tolerating your own. That narrower look of things is seen as terrorism. This may not be a clear definition, but I could attempt to describe it that way. Back to you. Thank you very much, Simon Malonga, for both for your intervention and for your answers. I am really impressed that you have both very strong academic experience, right? And you are also practitioner. You know, we are all like academics, right? We could speak whatever we think, right? But for you, the responsibility of different, you know, theoretical things is much higher, right? Because you are in the field, right? And if you say that he is terrorist and he is not terrorist, right? You should implement it in practice, right? It's not just a theoretical scheme, right? But it is a practice, right? Is much more responsible, right? Okay, thank you very much. And we go to the next speaker. It will be our colleague from Federal Republic of Somali Embassy in Russia, in Moscow, Mohammed Adan, who will speak about launching reconciliation process in Somali. Please, welcome.
Good afternoon, everyone. I would like to thank the organizers of this academic conference. And today, my topic is the launching reconciliation process in Somalia. Reconciliation process is a key to strengthening the Somali state, political stabilization, state building, and agreeing upon the constitution should be based on the outcomes of a pertinent reconciliation process. Reconciliation has persistently been omitted from past peace processes and has essentially been replaced by power sharing arrangements, neglecting the interests and the grievances of the Somali population. The continuance of violence in Somali's region and within the capital itself shows that there is a serious need for reconciliation. Violence by no means is only a result of the conflict with Al-Shabaab and the manifestation of terrorism. It also reflects grievances and feuds that have a long history and still need to be resolved. While the political crisis in Somalia requires changes to the constitution, achieving this cannot be done solely on the basis of technocratic impetus. A new constitution must reflect the outcomes and the agreement is made through a broad reconciliation process without bringing the population firmly behind the national security plan. It will be difficult to defeat Al-Shabaab as well as the generating sufficient to generate sufficient security. Therefore, the first step is a reconciliation process would be to bring Somalis together to determine the way in which key issues are addressed, which is likely to involve forgiveness and or truth and justice. The need for reconciliation has persistently been omitted from the past peace processes. Instead, power sharing arrangements between elites and state building efforts have been prioritized, largely neglecting the interests and the grievances of the Somali population. And ending the political governance crisis, the persistence of political governance crisis in Somalia is rooted in the absence of pertinent reconciliation process, and thus a constitution does not resonate with the people. A reconciliation process is therefore necessary for achieving the new, leaders who want to come to power to address these key priorities. The first one, ending the political crisis. The second is combating corruption and defeating Al-Shabaab. The first one, ending the political crisis, while a solution to the political crisis requires changes to the constitution, achieving this cannot be done on the basis of technocratic impetus, because the outcome must correspond to the understandings, wishes, and the identities of the Somali people. A new constitution must reflect the outcomes, and it cannot only be based on the brokering deals with the top elites, politicians, and power holders. In the capital, in Mogadishu and the federal member of states, state building should ideally be based on a wider popular consensus of the new national foundation. The second one is combating corruption. Progress against corruption is necessary to achieve stabilization because state capture and the corruption undermine government institutions. Corruption undermines the legitimacy, legitimacy of elected parliament. Have some problem with sound, right? Adam. We will wait just for 2 minutes, right? If not, we will go to the next speaker, right?
Mhm. Mhm. Can you hear me? Yes, 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 yes. Sorry, because of the internet. Could you relaunch your presentation, right? Full screen. The third one is security and Al-Shabaab. Insecurity remains a major problem in Somalia, despite the progress of government forces in pushing Al-Shabaab back over the past 6 years. This is primarily because Al-Shabaab maintains an ability to operate in Mogadishu and other major towns in the south-central Somalia, and still controls significant territory. Insecurity also remains a problem because of all the conflicts between clans driven by their elites, and the grievances of suppressed groups have not war against terror. In other words, against Al-Shabaab and groups allied with the so-called Islamic State. Stabilization in Somalia cannot only be achieved by military means. It takes a broader political solution involving various actors, including reconcilable elements within Al-Shabaab. And also, what a reconciliation process Somalis need. First, it is important that the reconciliation process is not organized, for the Somalis. They should organize themselves. The second is no government should lead the process or intervene in its direction. This should be left for a reconciliation facilitation committee composed of eminent recognized elders and other elders from Somali communities. Third, to promote commitment, there should not be international remuneration for participation in meetings. The fourth one, the process should start the grassroots level and work upwards to the regional and then national levels. Conclusion, a reconciliation process in Somalia is essential to build a stronger state. In other words, stabilizing Somalia state building and agreeing on permanent constitution should be based on the outcomes of the national reconciliation process. If it's not, those efforts will remain at high risk of failure. The Somali constitution, provision of security, resource sharing, and a means of ensuring of a new consensus, a new social contract among the Somalis, which only can be achieved through wide reconciliation process. A reconciliation process from the bottom up has the potential of increasing security by involving communities in creating common foundation for building a new and stronger Somali state. Thank you very much. Thank you very much, Mohamed Adam. Dear colleagues, any questions, remarks? Okay, thank you once again, and we go once again back to the continent from Moscow, right? And it is a pleasure to present the next speaker, Hassan Sheikh Ali Noor, who is former senior national security advisor to the President's Office, Federal Republic of Somali. Dear Hassan Sheikh Ali Noor, the floor is yours. Welcome. Yeah. Please turn on. Great. Yeah. Mm-hmm. We cannot hear you still. There is some small problem with the sound. With microphone. Probably you need to choose another microphone, right? Below left, right, where turn on sound, right? You could choose some other microphone, right, on the panel, right? Probably this is the problem.
if you could choose another mic, right? Yeah, great. Now we can hear you. Yeah. Mm-hmm. Yes, please. Yes. We heard you. Yeah. Yeah. No. Can we go with the next one until he? Okay. Probably we will go to the next one. Right. You are right, and then we will come back to our honorable Hassan Sheikh Ali Nur, right? Just after the next presenter, right? Meanwhile, we go further on, and it is Hussein Yusuf Ali, who is senior consultant for the Center for Humanitarian Dialogue. And he is also a PhD candidate in United Nations University for Peace in Somalia. Hussein Yusuf Ali, the floor is yours. Welcome. Your Excellencies, and thank you for having me in this important workshop. It's a pleasure to meet you all. And I would request that that I share my presentation so that. Yes, please. Yes. Svetlana Alexandrovna, could you turn on authorization, right, for presentations, right? Yes, please share your screen. Yes. Great. Just probably I am obliged to tell about like time limit, right around 15 minutes. Okay. Yes. Yeah. Thank you very much, and for everyone for being here. It's a pleasure to meet you all again. And in the interest of time, I would be very brief. My presentation will revolve around and apart from the title, you see, the youth radicalization in Somalia, causes, consequences, and potential solutions. And my presentation will revolve around a few points. One is that and brief and background about the origins and evolution of AS and also the recruitment strategy and resource mobilization, rehabilitation, and the way forward in this regard. And my colleagues and who have spoken before, our colleague from the AMISOM, Dr. Simon, and my other colleague, Mohammed Adam, and had both talked about Al-Shabaab in a different way, especially Dr. Simon has touched on, and which I agree with his points and descriptions in this regard. So, and this phenomena for Al-Shabaab, as you know, has emerged in 2006, and this was, it came out when the Islamic Courts Union fell apart and the Ethiopian troops came in. Since then, the organization has gone through different stages, and the factors of recruitment has been very different for the past 10 to 11 years. So I will not take much of your time of the history of Al-Shabaab and the problems that
that Al-Shabaab is now causing in Somalia's political and economic landscape, so political, economic, and security landscape. But in the interest of time, and I would go into the, according to the study that I made a few years back, and that has taken me across Somalia, and that has taken me across Somalia is that what we have found out, the root cause of youth radicalization in Somalia is weak governance and state fragility. This weak governance and state fragility has caused, and according to the different respondents, the political injustice, that a whole set of clans or groups are left out in the political space. And they also, it's also resonated that there was a social injustice, that that there is deep-rooted social injustice where a whole host of communities are treated like second-class citizens or an outcast, and they felt that there is no social cohesion in this regard. And there's also another factor about economic injustice, the resources, whether it's the natural resources or the revenue from the port and the seaport, whether it's the foreign aid, that the economic and resources are monopolized by certain groups and clans. And another point was that injustice in the court system, that the justice sector and injustice have become, unfortunately, synonymous. And the other point was that the different respondents that across the board that I have interviewed in my research was that the presence of foreign troops in the country. So a lot of Somalis were resented about the presence of foreign troops, not necessarily the physical presence, but a lot of them felt like this country is not moving forward because of foreign interventions, and they had to reclaim the destiny of their own country in this regard. So these were the root causes that resonated across the board and in our respondent in that particular moment in time. And then there were contributors. The issue of youth unemployment, as you know, Somalia is having around said to have 75 to up to sometimes 80 to 85% of the youth and our youth population, and unemployment is one of the contributors. Excessive forces and allegedly lack of respect for human rights by SNA and AMISOM was also one of the contributors that came out in my study. Limited knowledge of Islam among the youth population was another issue. Poor and unregulated education system, absence of forceful ideological pushback, which is counter-narrative, was also another one. And in terms of how youth were radicalized, and these were things that came out. There is now another point that is missing, which is the online setting, which is now missing in my graph here. But these were when you see how the youth get radicalized, these were mainly the sources according to the feedback we got from the respondents in this regard. And the radicalization process goes through and in a different stages, and you can see the lowest one, which is the smallest group, the small group that use violence to express their own political view. That was what Dr. Simon was rightly pointing out. And then in terms of rehabilitation or trying to combat the radicalization process, and it was supposed to prevent, that means address the underlying causes that will lead to radicalization in Somalia, which is missing at the moment to some extent. And to protect the citizens and infrastructure, that is also having a serious challenge, as Dr. Simon has also mentioned in his own presentation. The other issue is also to pursue
the culprits or perpetrators of any and any terrorist attack. You can see the case of Zobe explosion that Dr. Simon has also mentioned in his own presentation. About 600 to 700 Somalis lost their lives in a single day. We had our mayor and killed in his office. There are so many and other unfortunate cases that still remain unaccounted for. And so the power to pursue and punish and it's not there. And also in responding and the aftermath of terrorist attack or when AS is driven out from a certain area, how the communities will be dealt with, how life will be improved, and after AS is driven out certain areas, it's not there. I would be happy that Dr. Simon champions in that, because sometimes AMISOM drives out Al-Shabaab in certain areas and they come back, and then Al-Shabaab comes back and retaliates the local communities, which has further and strengthened that the communities either side with Al-Shabaab or become indifferent in the fight against Al-Shabaab. And then the interventionists are supposed to be 3 levels. The primary level, which you see here, which is you should focus on humanitarian and development. And then the second, which is TV intervention and the law enforcement. Nowadays, we seem to focus on the law enforcement and intervention, which sometimes does not work out well in Somalia's context under the current circumstances. In terms of the rehabilitation and of ex-combatants, and this is the process that they have to go through: screening, rehabilitation, release, and reinsertion and reintegration. And unfortunately, the whole process is deeply flawed in this regard, and there has never been any notable results in this regard. Although there has been improvement, but still we have a long way to go in how we rehabilitate the former combatants, and also the way we deal with both the high risk and defectors and low risk defectors as well. And in my conclusion in this is that and there should be a reform in the institutions so that the functions of state will be in place to deliver services and address the grievance of the citizens, so that the citizens will get closer to the state institutions. And AMISOM and our international partners have done their best to help Somalia move forward, but it has come clear that AMISOM can never be a substitute for Somali National Army, and in one way or another, and Somali National Army should be prepared to take over as it's the plan, but it has to be also practical in terms of achieving that, how Somali Army will finally take over. And the other issue is that 10 years has elapsed, more than 10 years, 11 years has elapsed since the fight against Al-Shabaab started. And Al-Shabaab, although it's heavily degraded, they still remain a strong force to be reckoned with. And I hope Dr. Simon, who is now practically involved, would agree me with this. And in this regard, and given the data collection I have made throughout my study, it's advisable to try genuine reconciliation with Al-Shabaab to end the prolonged insurgency in the country, because insurgents die almost in a decade, but Al-Shabaab seems to be thriving, and it has a strong pillar that is keeping it alive. So I agree with Adam, my brother Mohammed Adam, who has called out that there is a need for genuine reconciliation. And when you say national reconciliation, I think it would be sensible not to rule out to include Al-Shabaab. And what happened in Afghanistan is a clear reminder and a classic example in this regard. And I thank you. I would be happy to take any questions or comments in this regard. Over to you, Chair. Thank you. Thank you very much for your intervention. Dear colleagues, any questions, don't hesitate to raise your hands
right, and to write in the chat. Behruz, yes, please. Could you turn on video? Yes, please. Yeah. Sorry. Could you please go on to the slide where you wrote about how to say motivation, how young people in Somalia they get involved to this radicalization process. I would like to see the reasons for why they involve this process. Dear Hussein Yusuf Ali, right? Could you open this slide, right? Is this what the one you're referring to? Or yeah, the next, or the next. We can say this one. Yeah, we can this say one, this one. Yeah, yes. Okay. And what do you think? Is the internet how to say, an excellent tool to get involved young people to radicalization? And what do you think? Whether the Al-Shabaab involves young people from some social medias such as Telegram and others? What do you think? Is there another question, or should I jump in? Yeah, that's all. Yes, that's all. Yeah, please. Yeah, thank you very much. Thank you. According to the study we have made, and as I said, and I have conducted this study in 7 cities across Somalia, and these were the main sources of recruitment for Al-Shabaab. But we found out that some youth who were grown up or born in the diaspora were recruited by AS and into Somalia, and we met some of these people, and these were some of the people who were recruited. So Al-Shabaab mainly manages to recruit youth who in the diaspora who are looking for a sense of belonging. In the Somali context, and they play with the socio-economic and political realities that is, so they don't have to use, and they will not have much access for youth who have access to internet and who are privileged to get a job or education, and who were grown up in Somalia will hardly join Al-Shabaab unless they are coerced to do this. Al-Shabaab mainly reaches out through internet to youth in the diaspora, and these are some of the youth we also met in both the detention and rehabilitation centers in Somalia and in different occasions. I hope this answers your question. Yes, just a quick comment. Yeah, I remember quite well when in Central Asia in 2015 and 2014, young people used to be recruited from social media such as Telegram. That is why they participated in ISIS in Iraq and Syria and so on. And that is why I tried to get an answer for this question about the internet. Okay. Thank you very much, Behruz. Dear colleagues, any other questions to Hussein Yusuf Ali, please? Okay, no questions. Thank you very much, Hussein Yusuf Ali. We go further on. I really hope that Honorable Hassan Sheikh Ali Nur will be able to join us. Right, we will wait for him till the end of this session, and I hope that finally we will have success. Right, but now the floor goes to Mugabe Brian. Right. Mugabe Brian, right, who will speak about international cooperation in the fight against Al-Shabaab in Somalia. Mugabe, please. Thank you very much. Let's share my, okay. So thank you very much. I've seen that the presenters before me
have already talked about some subjects, and therefore I will I will not. Could you make could you start? Yeah, slideshow. Yeah, thanks. Yeah. Okay. Great. Yeah. So okay. So here, this is what I will look at. This is what I will cover today during my presentation. And then I will look at the chronology of instability. So roughly from 1880s to 1960, what you had is, when you look at the chronology of conflict, here you had the period during colonization, where Somalia was divided into three parts, right? You had the French-speaking, you had the the ones under Italy, and finally the one under Britain. So all these meant that Somalia was under three different systems, which I think, for me, when you look at the conflicts evolving now, partly of them are as a result of colonial legacy. And then I look at mainly from 1969 to 1991. This was mainly during the period of, this is after independence. So this is during the period of Saidi Barre, who was the then president. And you also have, it's at the height of the Cold War. So you have major conflicts that happened during this time, but mainly influenced by, the aspects of the Cold War. For example, the Somali-Ethiopian Ogaden War happening around this period at the height of the Cold War. Then I look at 1992 to 1995, where you have, I mean, it's after Saidi Barre has been overthrown. So you have, you now start having foreign and regional intervention. And the first time that you had foreign intervention was, it was under the UN, and you had the United Operations in Somalia, which failed in 1992 and was replaced by the Unified Task Force from 5th December 1992 until 4th May 1993. So the operation was led by the United States and tasked with disarming warring factions, as well as peace building. As a result of UNITAF, also discredited, withdrawing, creating security vacuum that raised concern within regional actors, such as the Intergovernmental Authority on Development and IGAD. So on February 20th, 2007, the United Nations Security Council adopted Security Council Resolution 1744, which authorized the African Union mission in Somalia deployment after the failure of the Intergovernmental Authority on Development Peace Support Mission to Somalia, which is IGASOM, and which is IGASOM. So mainly you have AMISOM coming as a result of the failure of IGASOM deployment. Maybe to continue further on, from the time of deployment in 2007, AMISOM has launched vital operations that have seen Al-Shabaab withdraw from its strongholds. The African Union, through member states, has lobbied the United Nations Security Council to intervene in the situation, which has seen international peace bodies intervene in Somalia, in the Somali crisis. And I think that, okay, so one key aspect of when you're looking at the international cooperation in the fight against Al-Shabaab is first to acknowledge that Al-Shabaab is not a national movement. It has launched transboundary activities, and you realize that it actually has a pact with major terrorist organizations, for example, the Al-Qaeda. So some analysts like Martha Cronshaw, who is an expert from Nicaragua in terrorism studies, argues that terrorist groups have made calculated decisions to engage in terrorism from a historical perspective, and that terrorism is a political behavior resulting from the deliberate choice of a rational actor. So since 2008 here, you see that Al-Shabaab has transformed itself from a predominantly nationalist organization with localized agenda of driving the Ethiopians from Somalia
to a hybrid movement that has increasingly embraced the Al-Qaeda and led global jihad against the West. So just to continue on this very point, see that on several occasions, the leaders of Al-Shabaab have pledged the group's allegiance to Al-Qaeda. For example, here I quote Maktar Robow, Somalia former deputy leader and spokesman of Al-Shabaab, who stated that Al-Qaeda is the mother of the holy war in Somalia, that we are negotiating how we can unite into one, and we will take our orders from Sheikh Osama bin Laden because we are his students. So this shows the international aspect of Al-Shabaab as, as a terrorist organization. In continuation, I wanted to bring your attention to Kate Galvin, who is an expert still on terrorism from the United Kingdom, who is engaged in qualitative research in the field of arts and humanities and argues that internet, and one of the speakers had talked about it, has enabled terrorist organizations to research and coordinate attacks. Al-Shabaab needs to expand their propaganda to a global audience and communicate with ethnic diaspora and international supporters have embarked on the internet. So to foster public awareness and sympathy and convey their message to international audiences with whom it would otherwise be difficult to communicate. So as evidenced during the Westgate attack in Kenya. So Al-Shabaab, one of its key recruiting platforms is actually the social media. There's evidence that, empirical evidence that suggests that the Twitter handle, they use Twitter handle to disseminate messages. For example, the example that I gave you related to Kenya during the Westgate operation, which was mainly coordinated, and later confirmation came through a social media platform. So here I look at regional and international cooperation in peacekeeping. And one of the, of course, biggest regional peacekeeping bodies in Somalia is AMISOM, as has already been mentioned. And I look and I show you data of the countries that when they started deploying and the number of troops on ground. But well, recently I know that there has been plans of reducing the number of troops, and later, on reducing the number of troops engaged in peacekeeping in Somalia, especially on reducing the number of AMISOM troops. One thing that I should also emphasize when we look at the regional peacekeeping bodies is that you do not, from the word go, for example, during the period of when they were thinking of the IGAS of deploying IGAD, you had internal contradictions between member states. But luckily enough, during AMISOM, at least what you've had is more cooperation as opposed to internal contradictions, which I think is actually a positive note for international cooperation. And then I look at same regional and international cooperation, and I mainly focus on the international peacekeeping bodies that are involved. And I look at UNISOM, which has different contributing countries, UNISOS, AMISOM, EUTM, and the total number of all the troops is 21,854, as citing the source of military balance of 2018. So with all these different stakeholders, the most important aspect here is not the number of troops or the bodies involved. The issue is harmonizing on the issue of having a harmonized agenda, not promoting different interests, So if, for example, you have AMISOM, all the regional members of AMISOM should look at the problem of Al-Shabaab in a similar way, not different countries pushing for national interests under these international bodies. So I look at this aspect of Paul D. Williams, which is a concept of wars within wars. And I found it very interesting because according to him, he defines it this way. He says that these are basically interrelated armed conflicts
where actors, dynamics of operations may be different, but they take place in the same territorial space. So if you look at the example of Somalia, you do not have only the Al-Shabaab conflict. You have divergent actors. You have different conflicts within one major territory, which is Somalia. And he labels them. He gives 4 labels to define the concept of wars within wars. He talks about the local aspect. He talks about the national aspect. He talks about the regional and global. But if we are to look at the concept of local, for example, if you're to look at the local aspect of the wars within wars in the context of Somalia, you realize that the key place here is, for example, Mogadishu. So the person who has control over Mogadishu obviously has control over, has a higher chance of determining the trends of war. So no wonder when AMISOM was deployed, the first, I think one of the first places that they realized that they needed to have control over was strictly Mogadishu. So Mogadishu here becomes a critical area. And then you have the aspect of national, the national context. If you're to look at, for example, the issue of national, you realize that you need what I would call as you have, well, different players, but with different, you have different players who appreciate the problem differently. So within the political class of, within the political elites of Somalia, you realize that the thing is their concept on national issues is mainly based on clan affiliations, so depending on which clan you belong to, then your interpretation of power is a bit different because you have different clans playing different roles, all coming up to, all looking for a way of having proper political power. So you have competition within clans seeking political power. Then you look at the regional aspect, and by regional aspects, the most important thing is to look at different actors who have different interests within the same place. For example, recently, you know that there was territorial disputes between Kenya and Somalia. So if you have, and at the same time, you have Kenyan peacekeepers in Somalia. So the issue is to is what maybe we should look at is whether the Kenyan peacekeepers are solely there, are there with the key interest of fighting Al-Shabaab or of ensuring that they promote border security and also, to have a leverage over the over the territorial disputes that they have, along the borders. And then the global aspect. The global aspect here is that if you're talking about Al-Shabaab, we are talking about extreme, an extremist, radicalized ideological orientation. So you're looking at Islamic extremism, at play. So so that means that it puts Al-Shabaab in the same line with ISIS and Al-Qaeda, in terms of radical ideology. And so that's mainly it regarding, but then I look at competing regional and international interests. Just like I had earlier on highlighted, you have different key players within Somalia, but not all don't look at the problem the same way. Most of them are guided by different interests. And I picked up as a case study alliances in Somalia and the Persian Gulf. So here I look at mainly Somaliland, UAE and Saudi Arabia, Qatar and Turkey, and then Somalia. So where you have the red lines, it shows that these are rivals, right? So that means that the Somaliland and Somalia, UAE and Qatar are rivals, but all acting within the same territory. Where you look at the blue lines, you have tensions between the countries. For example, Qatar and Turkey having tensions with Somaliland, and UAE and Saudi Arabia having tensions with Somalia. So here what you see is a failure to have a harmonized approach to ensuring that you promote peace, that you promote peace in this case in Somalia. So you lack a failed harmonized approach in promotion of peace.
Then I suggest a few recommendations when it comes to international cooperation in the fight above, or for example, in the fight against terrorism. So one is good cooperation between peacekeeping forces and local authorities. And here I mentioned that in places where you've had failed cooperation between the peacekeeping forces and the local people, efforts have been termed as interference. The peacekeeping forces have been referred to as those interfering into the local or domestic affairs of a different country. So when you have good cooperation, it means that you're accepted within within the country. The other is coordinated efforts in counterterrorism, and by this I mean intelligence sharing within the key bodies and the relevant authorities, and also coming up with joint approaches in counterterrorism in counterterrorism missions. For example, during training. The other is increased funding in peacekeeping operation. When we talk about increased funding, it is important to note that when you're like the recent talks that were going on, where they say that the AMISOM mission should, for example, end. Just 1-2 minutes, okay? Okay, yeah. So when you talk about increased funding in peacekeeping operation, I'm mainly against the concept of saying that, you know, AMISOM's term should end before you have, you know, before you have a strong national army. And by this, I refer to the Somali National Army. Before it is strengthened, I do not see the need of withdrawal of AMISOM. Then effective use of information and technology. And the most important thing here to look at is that AMISOM uses IT and social media platforms as recruitment grounds for young fighters. So I think that the same tool can be used to, one, ensure that you de-radicalize the young people, but also to ensure that you're able to crack down on those who are using the platform for recruitment. So this is mainly it, and I thank you very much for your attention. So thank you very much, Mugabe. And we have already one question or remark from Professor Hamdi Hassan from Cairo University. Professor Hamdi Hassan, the floor is yours, please. Thank you very much. I will be very quick. Thank you, Brother Mugabe, for this presentation. But I have two observations. The first one is about your chronology. And you went back to the colonial era, and you missed the two important issues. The first one is the two missing parts of Somalia. Somalia used to be the Great Somalia, the most homogeneous nation in Africa or East Africa, but it was divided. So you have the Italian, the French, the British, and then the northern district frontier, which were given to Kenya, and the other one, the western, part of Ethiopia, the Ogaden. When the foundation of the Republic of Somalia, the flag was with five stars, referring to these, 5 areas. So I just want to put this clarification. The second point has to do with your classification of Al-Shabaab as transboundary. I think this is ignoring even what you referred to, Professor William, regarding the different aspects of this insurgency in Somalia. We have to go back to the bull factor and the bush factor. It started because of the failed state in Somalia, because of the aggression from Ethiopia when they invaded Ethiopia after this golden 6 months under the Islamic courts. So I think there is a nationalistic part we need to emphasize.
and we go deep to the root causes, why this radicalization in a Sunni Shafi'i society like Somalia. Thank you very much. Thank you, Mugabe. Do you have some counter remarks? Or we stop here. Yeah, I would really want to thank Hassan for his, Professor Hassan for his observations, and maybe to add as part of the transboundary activities. I was mainly focusing on, on the, for example, the transboundary attacks that have been launched on neighboring countries. And it is as a result of these transboundary attacks that you have most of these regional actors, for example, Kenya, Uganda, that you have their, they look at it as a security concern, not only in terms of terrorism per se, but also as a threat to their national securities. So I just wanted to make that clarification that I was looking at it in terms of territorial attacks that have been launched by Al-Shabaab. One of the countries that has actually suffered mostly from the transboundary attacks of Al-Shabaab has been Kenya. And remember, Kenya shares borders with Somalia. So I mainly wanted to focus on the aspect of their transboundary attacks. Okay, and we have one more comment or question from Honorable Simon Molonga. Simon, please. Yeah. Thank you so much. I think I want to thank Brian. Also, I want to thank my colleagues who are experts on matters of Somalia who spoke earlier. I could see we have convergent ideas about the situation in Somalia. Just to add my voice to that of Brian, the transnational nature of the Al-Shabaab, yes, the professor is right. They are nationalistic in nature, but also because of redentism and given the international borders as they exist, they traverse beyond those boundaries. And they have networks, they have cells that operate in capitals like Addis Ababa, Kampala, and Kenya, and depending on the vigilance of these groups, that's when you can have them stem. Remember before the advent of the Islamic Union courts, the recruitment was evidently from the islands like Comoros, parts of Tanzania, including actually some elements from Mozambique and others from parts of Eastern Congo. We found out that they are part of those who were enlisted. So you never know why there is international effort is to make sure that this does not become a safe haven for them to grow and become quickly consolidate in Somalia and become a bigger problem in the region since they already have cells out there. Thank you so much. Thank you. And I think it is high time for one more practitioner to join us, right? And I really hope that Hassan Sheikh Ali Nur could join us, right? And could express his opinion, right? Please, you are welcome. The floor is yours. Turn on your micro, right? We hope that this time it will be okay. Now, could you turn on sound, right? Just it is indicated that it is turned off, right? Could you turn on, right? Svetlana Alexandrovna, could you turn on sound to our colleague? No, he's on mute. Oh, yeah. Yes, we can hear you, right? No, it is not loud, right? But probably let's try. Yes, we can hear you, I guess. No? The level of sound, right? No. I think that we can hear something, right? Please continue, right? Probably it is working, right? Yeah. Please allow me to express
Yes, yes, you are welcome, right? We can hear you well, right? Or not, or not well. Or not. No, 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 no. No, there is still problem with the level of sound, right? We can hear some sound, right? But it is not enough to. Oh la la. Yes, 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 yes. Uh-huh. Okay, fine. Okay, let's summarize my views. Actually, Somalia toilet safety society since the fall of the military regime in 1991. I think the Somalia is integrated into many sectors. Northern regions, northeastern regions. I get. From Somalia. I guess, dear colleagues, could you help me, right? I guess we still have this problem, right, with the level of sound, right? I think is not loud enough, right? Enough what? Uh-huh. Sound. Okay, we go further on, right, and then we come back once again to Hassan Sheikh Ali Nur, right? We go further on one more presentation, and then we come back. Okay. No, I wouldn't be able to. Great. Now it is great. Now it is great. Yeah. Class 4. Okay, fine. Yeah, great. Now we can hear you almost perfectly. Okay. Yeah. Actually, Somalia is stateless since 1991, since the fall of the military regime in 1991. And the Somali is integrated practice of parts, while the northwestern provinces declared their independence from the rest of Somalia by the name of Somaliland, while the northeastern province again declared their autonomous administration by the name of Puntland, and the rest of the Somalia, from central to the south regions, were controlled by the warlords of Shabab, except a few cities, including Mogadishu, were controlled by the government. And again, other cities, like Ismail and the Baidawa, were controlled by the African Union forces. So Somalia actually, as a state, doesn't exist. While the rest of the people, they say just to Somalia as a one country, but to my understanding, the concept of the sovereign or the state not applicable to Somalia according to the current political development of Somalia. That's one thing. Secondly, the background, the AMISOM in Somalia has been way of quickly and without planning for the proper study and investigation, while the Somali transitional government was under pressure attack on Shabab, the African Union, the Peace and Security Council formed actually what they call it the AMISOM, African Mission in Somalia, in 2007. And later on, the UN, the Security Council approved it, and then the intention was to have such peacekeeping short-term in Somalia, and their mission was to protect vital national institutions. It wasn't to make the peace, but to create the peace. And the urgent demand was to protect the Mogadishu's international airport, the Mogadishu port, national house, the Villa Somalia,
the People's House, or the Parliament, and certain ministries, including Minister of Defense and Minister of Foreign Affairs. So the African Union, although they involved fighting against the Al-Shabaab, the original mission was to protect the vital international institution. And they did it. Although there was some attack by Al-Shabaab at the night time to shelling the mortars in Mogadishu, or the State House, and Mogadishu Airport, or the Mogadishu Sport, or the State House, and many parts of the Mogadishu. But later on, the UN resolution expanded the power of the authority of AMISOM, include to provide, a certain assistance to Somalia's government, or to involve in certain issues on domestic issues, including making some political reconciliation, trying to find assist the regional leaders. However, the African Union forces in Somalia have different political agenda and strategic interest in Somalia. Ethiopians, they have their own strategic interest in Somalia, while the Kenyans have their own strategic interest in Somalia. As well, Djibouti, they have their own strategic interest in Somalia. These are three countries, we call them frontline states in Somalia. And we have a secondary frontline states, including Uganda and Burundi. Also, they send some military units to Somalia. But these military units, they are not doing enough job in Somalia. They were in a certain parties in Somalia, just to protect the institutions and let the Al-Shabaab and the other criminals and gangs moving on in the country, and they are doing whatever they want. So right now, after almost 50 years in Somalia, if we assess critically what the AMISOM is achieving in Somalia, we can summarize into these two issues. Successfully, the AMISOM's mission in Somalia succeeded because they protected generally Mogadishu Airport and Mogadishu's international airport and port and international airport. Since the two institutions, they are still functioning and using, although were attacked and deleted by the terrorists. Nevertheless, the AMISOM failed to achieve any meaning, any progress, politically and socially, security sector, any achievement in Somalia. Since Somalia is still a failed state, still is unable to establish a functional political system. So, if, say, tomorrow AMISOM withdraw from Somalia, international community will witness or experience the new couple, I mean in Afghanistan. I mean the same scenario. The Al-Shabaab will overrun the weak government protected by the African mission in Somalia, as the Taliban overrun the government, the Afghan government protected by the American. And Al-Shabaab are enough strong to overrun the Somali government as Taliban overrun the government, the Afghanistan government. Therefore, the mission, as we said, the mission is failure, totally failure. And they wasted resources, money, and human resources almost 15 years or 14 years in Somalia. And now, to say about the left from Somalia, current regime will collapse. However, if I provide my recommendation, the international community either to commit to full engagement in order to establish a viable government
stateless Somali with nothing to do with the Somali government. That the international government should interfere in proper way and to unify the Somali nation, Somali state, Somali country, in order to have the Somali state, or just to live in Somali, to let the Somali to face their own destiny. We see how if the other force emerge in order to take over the country, or Al-Shabaab will take over the country, and then to establish some form of order. I mean here, the current condition is unacceptable by any means, by any courses, and AMISOM should leave from Somalia because they failed to achieve, because the African force or the AMISOM, they failed to achieve any meaningful political order or political governance system. But the international community, I mean, Somalis need real partners, not the staff in Somalia, in order just to collect the money or the high payment only. Because now we have the 20,000 armies of Somalia, and then they can do nothing. Yeah, that's it. They just here in Somalia. 20,000 is a very huge army, very huge force. They equip it well, but they're doing nothing. They just here collecting money as they, and then we Somalis use it as a president. In terms of political interference in Somalia, many countries they are came to Somalia to meet their own strategic interest and nothing to do with Somalia's strategic interest. Thank you very much. And I will need to ask you to allow me to leave because I have class at 4 p.m. Thank you very much. Dear Hassan, Sheikh Ali Nur, thank you very much for your intervention. Dear colleagues, any comments, any remarks, any questions to our esteemed Hassan, Sheikh Ali Nur? Okay, thank you once again. And we go further on. You know that there is a Russian proverb, right? That all happy families are similar, right? While those families who are unhappy, they are unhappy in different ways, right? And now we will speak about nations, right? I mean, nowadays, even today, we already for 2 or 3 times we started to compare situation in Somalia and in Afghanistan, right? And it is an honor to invite Professor of Political Science, Cairo University, Hamdi Abdel Rahman Hassan, right, who will speak about the return of Taliban and lessons for AMISOM in Somalia. Please, yeah, Hamdi Hassan, yeah, you're welcome. Can I share? Yes. Yes, you can easily share your screen, yes. That's very good. Thank you very much for inviting me. It's a great honor to be here to share some of my ideas. It's yeah, my presentation being touched. Let me lower. I don't know how to lower this because my hand is still. Could you start slideshow? You see, you have slideshow, right? Slideshow. I'm not like this. Up there, right? Home, insert, design, and slideshow, right? Is it okay or? No, it could be like this also. Yeah. I'm not sure if it is right or not. How to do that? That's okay. I guess yes. We can see, right? So it's not slideshow, but still we can see everything, right? We can see your slides here. Yeah. You know my topic. Mentioned many speakers. Expressed their fear
shall we witness the same scenario in Africa? And the most vulnerable states in Africa is Mali and Somalia. So this is my presentation, but let me start by, emphasizing what the Nigerian writer Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of One Story, because we have only one narrative regarding, countering terrorism. When it comes to, the experience of Taliban, after 20 years of fighting Taliban, the chaotic withdrawal of the American troops from Afghanistan emphasize that there is a failure in the Western approaches in counterterrorism. This is one of the big narrative. If you look at this reflection on the African side, you see how divided Somalia is, how divided Mali is nowadays. Just a big, look at the holistic picture from 2011 until August 2020, we witnessed only 5 coups d'etat in Africa. But from 2020 until now, we have 4, 2 of them in Mali, which is enjoyed the most Western assistance and training. So that it raises many questions. As the other side, let me give you the other narrative, which is not publicized. Besides Somalia, there is Somaliland. If you look at this division in Mogadishu regarding election and the division between the president and the prime minister, you have an elected president in Hargeisa, and you have the opposition won the legislature. They are from the different party. So you have a successful nation building in the same Somalia, where the dominant narrative is about the Somali disease. Oh, Somalia is a failed state. No, there is a different phase, so we need to focus on that. In order to complete this, there is a successful story of deploying African troops into African conflict. If we look at the deployment of Rwandan troops in Cabo Delgado, very efficient, very professional, and they managed to contain the insurgency in Mozambique. So we need to take this in our consideration, not to accept the Western narrative about African problems or about African terrorism or the same. So they put all of these, insurgency in one basket, as if Boko Haram is the same like Shabab, like Nusratul Islami wal Muslimin, etc., etc. This is just a kind of introduction remark to my presentation. If we look at the failure of these approaches, it doesn't need to be proved. And at the same time, you have a wide spread of insurgency, not only in East Africa, but everywhere in Africa. You have the same slogan. They are the baqiya and tatamadda. They are remaining and extending. So Africa is becoming the next hot spot of terrorism in the world. So we have to keep this in mind. But there is a kind of, you see, a division between these political Islamist or radical groups, a contest. Sometimes they cooperate, sometimes they are fighting each other. But in the case of in East Africa, you have the dominance of Al-Qaeda. So that's mainly Al-Shabaab. They are dominating the political landscape in East Africa and in Somalia. Let me just, the main
question I'm raising is the Taliban, the triumph of Taliban in Afghanistan. What does it mean for Africa? I remember 2009, I wrote a piece in Al Jazeera Arabic about the Taliban of Nigeria. This is long time. How the impact of Taliban or this type of Islamic radicalism on political Islam in Africa. So and also what is the prospect for the future. If you look at the mapping of the jihadist group in Africa, we need to know the mapping of these growing and the extension of the Islamist jihadist radical group, terrorist group, sometimes with the criminal groups. There is a kind of coordination. Sometimes, you cannot, clarify all of these types of criminalities and radicalism in Africa. What is the impact of the triumph of Taliban on the insurgency or radicalism in Africa? Did these radical group, especially Al-Shabaab or Al-Qaeda, they gained the momentum because of that, the kind of inspiration, the patience, and that they have at the end of the day, they have achieved their cause to reach their Islamic Caliphate state? I think that's very important. And the real cause that all of us talking about the Bush factor. We need to go to the deep, the pull factor, the nation state, the failure of the nation state in Africa. This is, I think we need to get clear information. We have some African platform like the Afrobarometer giving us the real information. So in order to have a clear planning and right planning for the future, we need to have this kind of information. The right approaches, will be the final goal of my presentation. As I'm going to start with what is the similarities between Taliban and the African insurgency, including Al-Shabaab. It's look, when the 2002, when the Boko Haram arose in Nigeria, it was in a far away in Yobe state at the border with Niger, and they called their area Afghanistan. And even before they will be known later as Boko Haram, they were known as Taliban. And in many writers, many literature in radicalization in Nigeria, they call it the Taliban of Nigeria, or Talibanization of Nigeria. So you have a deep impact or relation between the Taliban and the African jihadist movement. When it comes to Al-Shabaab, I think we need to know these deep root causes which led to the globalization of these networks. Why these terrorist organization attract the heart and mind. Sometimes attract heart and mind, and sometimes by terror, by terrorizing people, because they have, when it comes to Al-Qaeda, this is a big difference between Al-Qaeda and the Daesh or ISIS. ISIS is more violent than Al-Qaeda, because they have the saying related to the Prophet that the victorious by terror, that the hadith nusirtu bil-ru'b. So they use more violence on that.
Dear Professor, I'm sorry, your slides are not moving. Is it okay, right? We are still on the first is it slide. moving now? It Is is it not moving now? No, it's Yeah. not moving. No, it's not moving. That you are still at the first slide, right? I'm sorry. No, Yes. Now it is okay. Yeah. They were shall moving. let me see. I'm gonna do it. Let me. Is it moving now? Can you? If you will launch it, right? Please share it, right? I will do it this way. Is it okay? Okay. Yeah. Try to go to next slide, right? Yeah. It's okay Is like it this. okay now? Yes. It is okay. Yeah. Great. Okay. So I was talking about, no, it giving me different things, right? Which slide that you have? I have to. Oh my goodness. And now it disappeared once again. Could you share probably once again? Just give me a second. Sorry about that. No. This is a problem with technology. I can share it now. Where is it? Yes, I will share it. You can see it now? Yes. The first slide we can see, right? Now it is moving, right? Yeah, it is moving. Yes. It's moving, yeah. Yeah. What is the implication here is the source. We have seen the beginning. In the beginning, there is an inspiration of, you have the nationalistic level, the globalized Islamic phenomenon, the political Islam, the radicalization, it coming from the model of Taliban, and they achieved their own ideal type of caliphate after the hello. No, it is okay. Yeah, keep. Okay, it is okay. So you can hear me, right? Now, after 20 years, and this, hasty, chaotic withdrawal from Afghanistan by the American, and after billions of dollars being paid for the training of the army, and the government and the army just collapsed in a matter of weeks. So, of course, both these, insurgent terrorist group, both in the Sahel, in Mali, and Al-Shabaab in Somalia, they praised this, and they said, oh, this is that we are on the right path. This is a patient tactic used by the Taliban to reach their goal. So it gives them some hope, so they can reach their goal and to establish the Islamic Caliphate, in Africa. So I'm dealing mainly with the two vulnerable, as I said. We used to have three vulnerable nations. Is it one in Mali? The second is Somalia, of course, because you have this AMISOM and the French Barkhane and the other intervention in Mali. So this is a kind of, as I said, it made many questions
regarding the military approaches in counterterrorism. It raised many questions about the imposed nation-state model, that you impose it on the will of the people. It's alien. It doesn't have any relation to the African traditions. So I think we need to question all of this. Shall we follow these prescription made by the Western and to employ it to the African? This is the kind of question. There is a famous book, I think Sergei Mikhailov, he has the Afghanistan. And when you come to the comparison between Africa and Afghanistan, you have three similarities. And of course, there are differences, a lot of differences between the two cases. You have the first, you have dismantling the caliphate state. So in Afghanistan, you have the emirate state by the Mullah Omar, and then the invasion of the United States, they dismantle it. So when you have the Ansaruddin in Mali, they declared their Islamic State, and the French came in. When you come to Somalia, the Islamic State by the Islamic court, and then the Ethiopian came in with the support of the American. So you have one similarities here, that there is an external intervention, dismantle the national declared Islamic State in Africa. The second one, it's very, very important that you imposing a model of a state building in Africa, that you bring a new liberal model of a state, which is originated somewhere outside Africa. And you see, this is the main issue for the American, is to liberate women in Afghanistan, or to look at how the women going to movies in Mogadishu. Oh, this is a kind of issue or thinking, they are thinking about that. So the model, building model of Western model, I think this is a kind of similarities, and it has been failed in Afghanistan. The last similarity is the lack of political legitimacy. Look, again, the current finding of Afrobarometer, half of Africans, they are not satisfied about the political systems they live in. So we need to get this kind of information. So why this government has been collapsed in Afghanistan? Why you don't have a consensus in Mogadishu for the political apparatus there, which is supported by the Western country? If you look at the people, they are desperate about, like our colleagues say, about corruption, the corrupted, structure of the state supported by the international system. They cannot manage, a transfer to democracy, to a permanent, situation in there. So you have all of these similarities, but when you come to what is to the AMISOM, I'm not going to repeat what has been said regarding the AMISOM, and it's, it was very necessary to have this political power. And like Dr. Simon said, it was a chaos in Somalia, and you need to pave the way for a peace to be made. Because I'm not saying it is a single party war. It is a Hobbesian type of war, because it's a war of all against all in Somalia, Mogadishu. So this is big picture of what is going on Somalia is very pessimistic. So the intervention by the African Union, by the international community in the AMISOM, it was a necessity. But this is not the right step.
what lessons can be learned from the again the case of Afghanistan. Again, we need to go deeply to the main root of what has happened. I'm very interested about radicalization in Africa. How come these African Sufist, communities, either in East Africa or in West Africa, turn it to be radical? Even the Sufis, they have the struggle against colonialism. What turns these Shafi'i, Sunni groups in Somalia to be radical? So we need to go deeply into that. So I think the internal factors about the radicalization and what has happened when you have the regional conflict with Ethiopia and the intervention of Ethiopia, which is regarded as the enemy of Somalia because of the Ogaden. I think this is escalated and turned this nationalistic feeling into, used the globalized narrative of Islam. And, the Al-Qaeda, it was there, and it was for many years, even before the collapse of the Islamic Union courts in Mogadishu. So I think going deep to these root causes is very important to understand. Again, I do agree with my previous speaker who said, let us say that the same scenario took place. Now the American, they are withdrawing. The French, they are withdrawing, or they planning that they are changing their presence in Mali. What will happen? What will happen next if the AMISOM is leaving tomorrow? So it will be the same. It will be the same scenario for sure, because you don't have a viable, legitimate authority in Mogadishu or in Mali. It's the same. In Mali or in Mogadishu, it is the same. So I think the main, for sure, the Shabab is still strong, viable in the central, southern area. They have stronghold there, so they can come to power very easily. And now, if we take into consideration the momentum they got from the victory of Taliban, so they have all of these together to make this worst case scenario could happen. Foreign, I hear this is I'm not just repeating the slogan that African solution for African problems, but look at these foreign military assistance. I think we need regional intervention when the ECOWAS in West Africa or COMESA or the others take a decision to deploy regional efficient forces. And the case on, as I said before, on Cabo Delgado in Mozambique is telling to us that we can have regional armies, we can have African solution for African problems. One more issue that makes Africa is more different than Afghanistan is the demographic factor. So if you look at the growing of population and the urbanization in Africa, so that the pace of radicalization is alarming. So the demographic factor, I think it's a kind of difference between the two cases. Again, if I conclude, I know that my time is limited. Afghan lesson raises question about feasibility of military approaches. We cannot defeat terrorism by military means. Yes, military is there. This raises a question of making dialogue. But the problem now with weak government
do you think that Al-Shabaab or Nusratul Islami wal Muslimin and Al-Sahel, with Iyad Aga Ghali, will accept the dialogue in such a, I doubt that, because they are more powerful than these national government, which loses the legitimacy in their constituencies. The current situation is appropriate for this group to, it is not appropriate to accept the dialogue. If we can come to look at what they have some similarities with the Taliban. They mix criminalities with radicalization or radical jihadism. In Afghanistan, they use narcotic revenues from selling opium. It's the same in Al-Shabaab. They smuggling, they use illicit trade in order to get revenues, coal, sometimes industry. Also, they imposing their Sharia system on their land. So they get zakah, the fund from the people. Sometimes they impose it on hotels, traders, farmers. So they have revenues, so they can live. So these are the kind of similarities between the two cases. I think these are very important aspects. We need to take it in our consideration when we look at the AMISOM in Somalia and East Africa. I'm going to stop here if there is no questions. Thank you very much, Professor Hamdi Hassan. I really appreciate your intervention. You raised fundamental questions, fundamental problems. Really, at our department, we specialize on non-Western international relations theories. And we also are thinking about if we could use such a word, right? Non-Western peacekeeping or something like this, right? The problem is that the world is changing now, and we have structural power. Western structural power in security is NATO, right? But now non-Western structural power is also developing, right? Which is Shanghai Cooperation Organization mostly, right? And even your country, Egypt, now is an observer, right, within Shanghai Cooperation Organization. You criticized, and I think you are quite right, you criticized Western approaches, Western way of governing fragile, failed states, making them still more fragile, still more failed, right? But of course, we know, you mentioned it also, African solution to African problems, right? Local African approach, but usually some lack of resources, right? But how do you think, what could be a kind of, non-Western approach to such kind of situations, right? This is a question to me, right? The idea is the main problem in Africa is the failure of building the national state. The state the state in Africa is a work in progress. My last book I wrote is the impossible state in Africa. So all these atrocities, it has to do with we don't have a nationalistic, inclusive state in Africa. This is the main problem. This is why we have seen the revival of coup d'etat once again in Africa, the fragility of political landscape in Africa. All these slogan of independence, it's gone, about building a very inclusive society, equal society by the founding father, Nkrumah Sekotori, Mwalimu Julius Nyerere, etc., etc. So what has happened is exactly what the French thinker René Dumont is the false start in Africa. We always repeat the same mistake, that we believe that the West has
the magic stick and he's going to save Africa. I think this is not right. So we need to depend on the African resources, the African roots, and also the non-Western partnership like China, Russia, etc., on a kind of partnership, not the political conditionalities according to Washington consensus. So these kind, if we look what has happened since the 80s, the last development decade in Africa, we followed the conditionality of these financial institutions. By the end of the day, you supported a non-popular regime because they are pro-Western. They never deliver public, goods and community for the people. They nurture themselves into power. If you look, I'm going outside East Africa, but just for an example, Alpha Omar Kunari in Guinea, he was introduced by the British as a model for transformation in Africa. But what he has did when he was the first genuine elected leader in Guinea, he manipulated the constitution to stay forever in the power. So the result is losing his legitimacy and led the way to a coup d'etat. This is the type of the government or the promised leader that the Western preaches us to Africa. So what we have to do, we need this visionary leader, like you see, Nelson Mandela. He came just for one term. He could stay forever with his legacy, but he provided us with a vision that to get lessons from. So you have lessons from Africa. The lesson from Somalia, it's get it from Somaliland. When they started a grassroots process funded by the trader, not by the outsider. So they have their, conciliation within Hargeisa, within the other city in Somaliland, and they have successful one. So we can follow them. So I think here we can follow with the support of the non-Western power, in the partnership, even with the Western, if they are follow that they will be a partner, not to impose on us their formula for reform. Thanks a lot. Dear colleagues, any questions to Professor Hamdi Hassan? Okay, thank you very much, Professor. And we return back to previous speech. When I asked about any comments to our colleague from Somali, to Hassan Sheikh Ali Noor, Professor Simon Mulonga, he missed this opportunity to comment, right? And he wrote his comment in the chat, right? And probably Honorable Simon Mulonga, if you would like still to comment, right? Because there were some remarks on AMISOM activity, right? You could add some words to what you have already written in the chat. Thank you so much, moderator, and thank you so much, my colleagues, including the professor who has successfully managed to review and analyze the similarities and differences between Afghanistan and Somalia. I had wanted to say in the first present about AMISOM's challenges and therefore dismissing it, that yes, it is true that AMISOM has challenges, but at the same time, I think it is also good to give credit where it is due. One is that AMISOM managed to come in after failure of some initial 2 attempts, and Somalia was abandoned. Now, this African initiative to respond to African situations came in with a new approach, that is war fighting mission as opposed to peace
keeping, because the UN and their Western allies will wait until there is peace. But the question they cannot answer is, if there is no peace and there is no central authority, and that the state or any semblance of state has become a predator to its own communities, should we just stand aside and do it? And that's how the African Peace and Security Architecture was developed, to respond to situations that are less attractive to the Western countries in a speed and a manner that it can be a little more effective. If you remember the case of Rwanda, the UN was there as a component, but because of certain stringent rules, they could not even respond. And they ended up massacring people in hundreds of thousands. So I think the AMISOM comes in with this new approach. Secondly, foreign forces like that of AMISOM can only create space for the local people to be able to resolve their internal contradictions and the differences. We are now 14 years in the mission. The question is, how much has the Somalis done to be able to resolve their own internal contradictions? Because we would have left a long time ago. Nobody wants to come and die in a foreign land. So that's fundamental. Finally, by the way, even AMISOM has a lot of issues in terms of how it could leverage with its own tools and aptitude. For example, we're not supposed to exercise the political wing of our mission. This is done purely by UNSOM, which is the UN, are the ones who are responsible entirely for the political process in Somalia. Ours is to create a space using our military and supported by police and civilian component to create that space. And so far, nobody has threatened to overthrow any government, whether federal or regional. The rest are spaces that are supposed to be exploited by the national leadership and elites. Now, to the professor, thank you so much. Professor, we've learned a lot. Definitely what you're saying is right. But the question is, what is inhibiting these Africans from taking up the initiative the way you're recommending? There is something not quite right. Are all these leaders wrong that they can come up with good promises? At the end, they end up ditching their own initial promises. What is at the core of such continued failures by African leaders? Thank you so much. Back to you. Thank you so much, Honorable Simon Malonga. And we have last but not the least intervention, and the floor goes to Kelvin Karanja from Kenya. He is co-founder and lead consultant of Pollard House. Kevin, please, welcome. Yeah. Thank you, Chair. Honorables, ladies and gentlemen, good evening, good afternoon. Let me just share my slide. I hope it's clear from your end. Dennis, is it clear? Yeah, you could start slideshow, right? You could start. Yeah, fine, perfect. All right. I'll be talking about sanctions and sexual and gender-based violence in armed conflict, and in particular in peace support operations. And this is part of an ongoing research we are doing, desktop research we are doing as Pollard House. And for purposes of this presentation, I just majorly talk about sanctions geared towards sexual and gender-based violence in armed conflict. Yes, this is a brief bio, and I'm based in Nairobi, Kenya, and I work for Pollard House. My scope for this presentation is sexual and gender-based violence in peace support operations and in what we call also peacekeeping. We also talk about sanctions and peacekeeping and the linkages between sexual and gender-based violence and sanctions, and I'll also give a bit of recommendations that have been coming up. For SGBV in peacekeeping, one of the recent and the most fundamental ruling that happened and brought the issue of sexual and gender-based violence was the
International Court in the criminal tribunal for Rwanda after the Rwandan genocide. And it talked about any violation that is sexual in nature and is committed on a person under any circumstances, and which is cohesive. And here the cohesiveness talks about threats, intimidation, and other forms of duress. And we have seen this even in the missions that have been happening in Africa, and in particular for this discussion in the greater Eastern and Horn of African region, be it in South Sudan, be it in Darfur, in Sudan, be it to some degree also to Central African Republic, which is away from that region, but also in AMISOM, in Somalia itself. And to bring this home, the term the conflict-related sexual violence relates to slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced sterilization, forced marriages, and other sexual violences that we have seen in Africa. And going to the western part, which the previous professor was talking about in the Boko Haram in northern Nigeria, where school-going kids and girls have been taken into captivity and forced to conform to certain ideals, so that as a weapon of choice for Boko Haram. And to note also, SGBV does not only happen to women or girls, it also happens to men, it also happens to boys, and can be directly and indirectly or directly linked to conflict. And this has even been documented by fact-finding reports that has been done in Congo, in MONUSCO and Central African Republic. As I mentioned, the weaponization of sexual-based violence has happened in Myanmar, in Asia, Sudan, DRC, Central African Republic, South Sudan, and other territories that are being led by ISIL in Iraq, Syria, and Libya. Going on to sanctions and how I want to link the two variables, gender-based violence and sanctions. Majorly, most of the sanctions have been driven by the United Nations. And if not the United Nations, the countries that have a lot of interest within the certain context. And this could be European Union. We have seen USA giving a lot of sanctions to African leaders and African countries, but also to a lesser degree, the African Union. And the reason why we are doing this research is as a way of recommendation to compel the African Union also to be at the forefront, to look out, to be on the lookout and provide actionable sanction, not just statements of warning and the like. But also in recent times, we have seen sanctions, targeted sanctions that have been driven other than to the whole country, to individuals who have greater responsibility. And these targeted sanctions or smart sanctions have mostly been linked to economic ties that limit movement of these targeted persons or their businesses. And as I said, these constrain individuals and entities. And these have been used in Ethiopia due to the Tigray crisis that have happening. There was a recent declaration by international community for sanctions, economic sanctions against influential individuals that have been linked to Tigray region, but also in Somalia, to some individuals in Somalia. A lot has happened in Sudan and South Sudan, especially for South Sudan is the generals in SPLM in opposition. And this is to compel the duty bearers, these influential people, to take certain stance on the
the failure of peace in their region. But sadly, there have been a lot of sanctions that have been geared towards sexual and gender-based violence. And this, why now I bring out the linkage, because sexual and gender-based violence has been used as a weapon of choice in many contexts, be it Lord Resistance Army in Central African Republic, anti-Balekas in Central African Republic, SPLM, both in opposition and government. There have been documented cases by UNAMIS about the same. But we see a lot of delays, we see a lot of gaps in the sanction regime. And for us, we feel this could be an opportunity to stir peace and security in this armed conflict. Because as most of these missions lack the enabling political engagement that can be used to effectively use sanctions as a way to compel leaders to uphold peace, to uphold the respect of human rights. And this is for the vulnerable groups that are in the occupied areas, be it in the asymmetric warfare of belligerent groups. So in the 5 sanction regimes that are currently ongoing in Central African Republic, in DRC, especially in the eastern DRC region of Goma, Mali, Somalia, and South Sudan, they explicitly talk about the respect of human rights, but also to some degree include sexual and gender-based violence as a designation criteria for the sanctions. But the language in which these sanctions, especially for the UN sanctions, they use, give a lot of gaps to how it can be developed and how it can be actionalized in implementing and developing the reports to star prosecution of violators of this sexual and gender-based violence. And at this level, you would see that the countries that have these sanctions on sexual-based violence, a lot has happened, and you can see even in CAR, where peacekeepers were reported to have been the violators of sexual and gender-based violence. And those laws, a lot has been done, in terms of prosecution, in terms of recall to their member countries, but still a lot can be done, even as AMISOM is reconfiguring. I think this could be an opportunity to examine an opportunity for AMISOM and the whole political dimension in UNAMIS, United Nations Somalia Assistance Mission, could explore in providing sanctions that are looking into human rights violence, human rights, and in particular sexual and gender-based violence of all humans, be it women, men and boys. And as part of the recommendation, as I conclude, we call for the African Union Peace and Security Council, and this is part of the APSA that the Honorable Simon was talking about, could as a way to incorporate sexual-based violence as a standalone criteria, because the Security Council is leading in this regard, but also for the African Union, and in the matter that has always been said, African solution to African problems. I think for African Union could take this, not just to give recommendations, the chairperson's recommendations and briefs, but also to take stances on sexual and gender-based violence in armed conflict. There's also naming and shaming, and this has not happened, especially in Africa, where the special rapporteurs can
who has the mandate to follow up on the sanctions, could look into it and actually mention names of these individuals who lead these belligerent groups to stop their troops from committing sexual and gender-based violence. But also we call for the regional organization, be it the African Union or IGAD in the Eastern Horn of African region, to proactively lead in the sanctioning SGBV violators and AMISOM, and not AMISOM, but armed conflict, sorry. And also call for CSOs, these are civil society organizations, NGOs, to put pressure on duty bearers, but also for the academia to increase more knowledge on policy-oriented research that gears towards sanctions and sanction regimes gears towards specific things, be it gender-based violence, be it the economic pressure, but also steadfast investigation, as I had mentioned. Peacekeepers previously have been mentioned to violate sexual and gender-based violence in Congo and Central African Republic. Let this investigation be fast. Let the prosecution of peacekeepers be fast and follow the norms that are required, be it international law, be it state troop contributing national laws, but let it be fast so that we can see justice being served for victims. And in conclusion, even though sanctions are being used to coerce, constrain, signal, and stigmatize, a target in the response to specific activities. Currently, little is known about the impact of these sanctions, and even less about the impact of sanctions and gender. We have some problems with sound, I guess, right? Yes, Kevin, yes. Yes. Could you finalize your speech, right? Because like there were problems with the sound, right? Sorry. Where did I lose you? And the conclusions? Yes. At the very end of conclusions, right? Yes, in the conclusion, I was saying that currently there are little known impacts of sanctions, but even less known impacts of sanctions to sexual and gender-based violence in armed conflict. And for us, we feel this could be a good opportunity to look into it and how sanctions link to peace support operations, missions in Africa. Thank you. Thank you very much, Kelvin. Right? Any questions, comments, recommendations in this regard? Okay. Any final remarks at the end of this first session? Any comments? Probably somebody wants to tell just a few words on situation in Somali, on role of AMISOM, etc. So we had a full session on Somali now, right? A full session, and I guess we still will have some reports on Somali in the second part. Okay, then we stop here the first session, right? And I give the floor to my colleagues, Svetlana Alexandrovna Bakeria. Svetlana Alexandrovna, please. Yes. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады вас приветствовать на нашей второй сессии нашего уже ставшего традиционного семинара по миротворчеству. Мы его условно обозначили как миротворческая деятельность в странах Африканского рога. И сегодня мы хотели бы с вами остановиться на проблемах, которые связаны с деятельностью и международных организаций,
Сомалией, но вначале остановимся на проблемах, которые связаны с конфликтами и с анализом этих конфликтов. У нас готова выступить Наталья Игоревна Пискунова, доцент факультета мировой политики МГУ, кандидат политических наук, которая является одним из признанных экспертов по странам Африканского рога. Пожалуйста, Наталья Игоревна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если позволите, буквально минуту для запуска слайдов. Пожалуйста. Да, буквально 30 секунд. Уважаемые коллеги, надеюсь, что сейчас вы видите на экранах слайды, которые бы я хотела бы с вами сегодня поделиться. Скажите просто, есть ли экран, видите ли вы экран? Все отлично. Отлично, да, спасибо большое. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Хотела бы сказать большое спасибо за то, что меня пригласили. Я долгое время занимаюсь проблематикой Африки. Собственно говоря, мой фокус внимания в основном был именно на странах Африканского рога. Я владею амхарским языком, соответственно, для меня это все очень близко. Но сегодня хотелось бы начать, открывающий нашу такую вторую часть нашего заседания именно неким обзором того, какие, собственно, конфликты мы вынуждены урегулировать уже на настоящем этапе, поскольку сейчас уже накопилась некая такая критическая масса мнений о том, какие конфликты существуют в странах тропической Африки, как их можно регулировать. Соответственно, мы понимаем, что от типа конфликта, от типа повестки конфликта, которые мы наблюдаем, будет очень сильно разниться и тот подход, та методология, которую мы должны применять при попытках, по крайней мере, аналитического, так сказать, обзора, урегулировать какие-то конфликтные ситуации. Итак, я хотела бы обратить ваше внимание на такую-то своеобразную карту конфликтов, которую ежегодно создает так называемый вот этот конфликт-барометр, интересный аналитический проект, я думаю, многим из вас он знаком. Это как раз та карта, которая показывает, где в мире наибольшее количество конфликтов происходит и какой интенсивности эти конфликты. Ну, конечно, когда мы только посмотрим, так сказать, беглым взглядом на эту картинку, мы сразу же видим, что самая большая часть вооруженных конфликтов, ожесточенных конфликтов, они подсвечены темными цветами, к сожалению, находятся именно в странах тропической Африки и частично Северной Африки и, конечно, Западной Африки. То есть Африка, получается, у нас с вами можно такое сделать предположение, многие делают такие предположения о том, что Африка – это конфликтный континент номер один. Давайте посмотрим, так ли это. Если же мы посмотрим по субрегионам, то мы с вами увидим, что конфликты можно сгруппировать, пользуясь некоторыми примерами. Ну, например, если мы посмотрим на субрегион Западной Африки, то мы здесь увидим сразу серию конфликтов. Прежде всего, это, конечно, конфликт в Мали. Здесь мы видим межгрупповые противостояния, межэтническое там противостояние. Ну, вот буквально несколько дней назад появилась информация о том, что Франция выходит из Мали, передает свои полномочия миротворческим, то есть фактически говорит о том, что не может больше продолжать свою миротворческую деятельность здесь, то есть настолько тяжелый конфликт оказывается. Мы знаем о конфликте в Камеруне, он длится уже не первый год. Ну, естественно, Нигерия, наверное, одна из самых известных в этом плане стран Западной Африки. Здесь мы, конечно, видим протесты местного населения, протесты, связанные с экономической повесткой, но не только. Об этом немножко позже скажу. В Восточной Африке, я здесь беру Восточную и Северо-Восточную Африку сразу, чтобы задействовать африканский рог.
мы наблюдаем сразу целый список конфликтов. Ну вот участники первой сессии нам, конечно, много говорили о проблематике Сомали, да, проблема failed state и проблема, конечно же, уже и ведущегося де-факто государства образования на территории бывшего Сомали, связанный с Пунтлендом, Сомалилендом и так далее. Собственно говоря, и конфликт между двумя этими непризнанными де-факто государствами также усиливает эту конфликтную повестку. Кроме того, есть конфликты по линии Кении и Сомали, естественно, связаны с деятельностью запрещенной организации Аль-Шабаба, мы об этом уже говорили. Но также имеется противостояние, например, по линии ДРК Уганда. Это территориальные претензии, это политические претензии, проблематика мигрантов в Судане, причем я здесь беру и проблематику южно-суданскую традиционную, и проблематику борьбы за власть, и борьбы между различными групповыми, этническими, скажем так, организациями, да, то есть они политические, они называют себя политическими фронтами, на самом деле, конечно, это этническая группировка в чистом виде. Ну и проблему Дарфура, естественно, до конца на самом деле решить не удалось, мы об этом, конечно, знаем. В Эфиопии, как мы сами все можем уже наблюдать в прессе, продолжаются межгрупповые противостояния. Буквально вчера-позавчера была информация о том, что новый виток противостояния в регионе Оромия и Тиграй продолжается. И, к сожалению, это конфликт не урегулированный до сих пор, находящийся в своей эскалационной стадии. То есть Восточная Африка для нас сразу такой большой букет самых разных конфликтов, разноуровневых, асимметричных предоставляет. Центральная Африка, которую мы с вами видели, вот была обозначена таким темным цветом в плане конфликтности на карте, предоставляемой конфликт-барометром ежегодно, конечно, нам здесь дает два таких больших конфликта. Прежде всего, это, конечно же, конфликт в Центральной Африканской Республике, который связан не только с борьбой за властью и подтверждением легитимности этой самой власти, но и противостояние между группировками Балака, Селека, антибалака, которые пытаются не столько захватить власть над всей страной и прийти, так сказать, к власти официальным путем уже, да, утвердить ее, но и захватить по факту вооруженным путем чаще всего власть над шахтами, где добываются алмазы. То есть это проблематика кровавых алмазов, о которой говорили уже более 40 лет, но вот сейчас, последние 5 лет, она вышла на, так сказать, первый фронт, на первой строчке уже, поскольку это уже воздействует не только на, так сказать, региональную обстановку, но и глобальную вообще. И, конечно, конфликт номер 2 в этой связи – это конфликт ДРК, это продолжающиеся конфликты между различными этническими группами, в том числе субрегиональными, то есть я уже упоминала, что есть конфликт с Угандой, именно связанный с перемещением этих этнических групп и так далее. Если же мы посмотрим на такой несколько межрегиональный разрез, то мы здесь увидим сразу целую серию конфликтов. Ну, конечно, это проблематика борьбы с запрещенной организацией Боко-Харам, которая и на территории Нигерии действует, собственно говоря, да, где началась вот эта деятельность активная, там в 2013-2014 году, на территории Нигера, Чада. И, конечно, существует уже практически трансрегиональная проблематика территориально-политических претензий между Алжиром и Сомали, то есть мы здесь немножко уже в Магриб уходим, и продолжаются вот эти вот протесты англоязычного сообщества, населения в Камеруне, но не только в самом Камеруне, почему это межрегиональное, но и между Камеруном и Центральноафриканской Республикой и другими странами, поскольку это все связано с прозрачностью границ, с непрозрачностью лицензирования алмазного, да, и это связано очень с экономическим противодействием этих государств. Если же пойдем дальше, за последние несколько лет, вот вам у меня информация 19-21 год будет дальше немножечко, мы увидим очень интересные особенности. Мы сделали предположение о том, что Африка, южнее Сахары, это такой регион номер 1 в плане конфликтности. Однако на самом деле это второй по степени значимости, по интенсивности конфликтный регион в мире. Дело в том, что на первое место в мире уже несколько лет назад вышел регион Азии и Океании, отдельно также смотрит Магриб и Ближний Восток. То есть мы видим, что Азия лидирует практически в несколько раз выше, чем африканские конфликты, но сделать следует оговорку, то, что африканские конфликты менее
масштабные, скажем так, но более жестокие, более интенсивные. То есть мы видим долю такую, то, что закрашено на графике темно-синим, практически черным цветом, это количество полномасштабных войн, либо межрегиональных, либо межстрановых, либо внутристрановых, которые, к сожалению, именно на территории Африки и происходили. Если же посмотрим по типологии конфликтов, какого это типа конфликт, какого уровня конфликта мы наблюдаем в современной Африке, мы увидим, что с огромнейшим отрывом здесь будет лидировать тип внутренних конфликтов, то есть внутристрановые конфликты. Они могут быть на уровне всего государства, либо же это могут быть конфликты на территории одной или двух провинций. Ну, классический пример из продолжающихся конфликтов – это, конечно же, регион Оромия в Эфиопии и регион Тиграй также в Эфиопии. Ну, вот про тиграйскую агрессию много писали еще полгода назад, это все продолжается, это такой классический пример. Далее, если же посмотрим ситуацию уже на 2019 год, тут я сразу говорю о том, что вся информация аналитическая, она всегда дается вот с задержкой на примерно год, поскольку публикуются все документы где-то аналитические справочники через год. Соответственно, вот самая такая ситуация перед началом глобальной пандемии выглядела следующим образом. Как ни странно, борьба за территориальные какие-то регионы, да, борьба по территориальному признаку отошла на второй план. Чаще всего просто всегда называют, что предметом конфликтов борьбу за территорию. В Африке это уже далеко не так. Или же борьбу за ресурсы. Ну, это, конечно, важный аспект, однако, если мы выделим, допустим, проблему номер один или проблему конфликтной повестки номер один для большинства африканских государств южнее Сахары, мы увидим, что это конфликты не территориальные, это конфликты не ресурсные в чистом виде, это даже не конфликты по поводу попыток отделения частей каких-то государств от него и так далее. Это конфликты системно-идеологические. Здесь сразу оговорюсь о том, что сюда же относятся и все столкновения, конфликты на религиозной почве в том числе. То есть вот эти вот, то есть проблематика идеологии, как ни странно, которая больше, казалось бы, характерна для противостояния, допустим, в Европе, в Азии, борьба, такая вот борьба, да, она как раз сейчас стала для Африки проблемой номер один. И второе место, так скажем так, делит борьба за, так сказать, официальный доступ к политической власти в стране и ресурсы. Вот ресурсная компонента, ну, например, какой классический яркий пример, это, конечно, Зимбабве, Замбия, борьба за доступ к ресурсам, которые позволяют производить, так сказать, усиливать скорее даже медное производство, либо же это проблематика гвинейская в Западной Африке за доступ к, соответственно, алюминиевой промышленности, ну или Центральная Африка, проблема кровавых алмазов, которая, в общем-то, да, за счет вот этой непрозрачного лицензирования смешивается с так называемыми чистыми алмазами Камеруна, ну и таким образом они обходят запреты даже ООНовские на добычу, поставку алмазов. Соответственно, это вот проблематика ресурсов тоже очень обширна. То есть вот как ни странно, вот проблематика борьбы за территорию, за отделение, это на самом деле 4-5 вопрос, а топ-тройка совершенно по-другому выглядит. Если же мы посмотрим на то, где сейчас более остро звучит именно политическая компонента конфликта, вот где все эти системно-идеологические конфликты происходят в Африке, у нас будет вот такая вот картина. Мы увидим, что большая часть, конечно, сосредоточена в центре Африки и регион Африканского рога, и регион Северо-Восточной Африки, то есть самые ожесточенные конфликты, которым присвоено уже рейтинг война, то есть самые-таки темно закрашенные здесь регионы, это, конечно, частично Западная Африка, как вы видите, это регион, где большая часть нападений Боко Харама и присоединившаяся, которая присоединилась к всемирному джихаду Аль-Каиды еще в 2014 году, происходит. Частично увидите Центральную Африку, где абсолютная нестабильность была и, соответственно, гражданская война полным ходом разворачивалась. И мы увидим проблематику Сомалиленда, Пунтленда в правой части карты и юг карты, то есть регион уже Могадишо, его окружение и дальше южные регионы Сомали тоже, к сожалению, здесь
наиболее такие яркие, ожесточенные в плане конфликтной повестки. Интересно, что есть, как говорится, и позитивные аспекты. Мы видим, что относительно стабильным является регион Южной Африки, то есть, видите, Ботсвана, Ангола, вот эти регионы достаточно стабильные, в общем-то, хорошо. И Западная Африка уже не столь поражена конфликтами, как, например, центр африканский. Ну, я думаю, для скорости немножко пропущу эти вопросы. Давайте посмотрим по интенсивности конфликта. Собственно говоря, мне чем интересен всегда такой инструмент, как барометр конфликтов, он действительно позволяет измерить, так сказать, температуру конфликтов, ну, например, в Африке. И мы увидим, что здесь, если брать по 5 категориям конфликта интенсивности по возрастающей, от простого диспута обсуждения, который обычно является мирным в обществе, до 5-го уровня конфликтности полномасштабная война, мы увидим, что Африка с ее конфликтами находится где-то посередине, то есть в Африке достаточно мало, к счастью, полномасштабных войн, внутристрановых, межстрановых войн, причем и ограниченного характера, и полномасштабных, но большая часть конфликтов в Африке сегодня это конфликты вооруженные, к сожалению. Их, соответственно, масса, все остальные типы конфликтов здесь вот, ну, просто в несколько раз менее, скажем так, менее популярны. Далее. Наиболее часто с таким встречающимся, возникающим конфликтом является конфликт, конечно же, за, ну, собственно, борьбу, доступ к политической власти в стране. То есть борьба за власть – это наиболее частый, наиболее острый такой проблемный момент. Интересно, ну, так сказать, уже подходя к, так сказать, финалу некого своего выступления, я бы хотела обратить внимание буквально на последние пару слайдов. Посмотрите, как интересно распределяется. Несмотря на то, что африканские конфликты последние годы очень обострились, да, последние 5 лет обострения внутренних конфликтов, ну, естественно, плюс пандемия, все это обострило, мы видим, что конфликты достаточно слабо, как ни странно, по данным компании McKinsey, отражаются на вывозе ресурсов из Африки. То есть, причем это прежде всего вывоз нефти, вывоз газа и так далее. Мы увидим, что большая часть тропической Африки как раз начала вывозить больше ресурсов, то есть у них экспорт увеличивается. А вот страны Магриба, которые традиционно, в общем-то, были лидерами в этом аспекте, они как раз ресурсов начали вывозить меньше, и это тоже показывает их особенность определенную. Ну и буквально завершая, так сказать, свое выступление, хотела бы подвести итог. А что, собственно говоря, мы наблюдаем в плане конфликтности в Африке? Ну, во-первых, мы увидим, что по последним подсчетам мы имеем 90 продолжающихся конфликтов в Африке совершенно разной интенсивности, причем и вооруженных, и невооруженных уровней протеста или выступления. Ни одного из них нового мы не увидим. То есть это все конфликты старые, реэскалированные. Ну, собственно говоря, тенденция реэскалации африканских конфликтов – это как раз тренд, который характерен именно для данного региона. Мы причем видим, мы немножко уже говорили в первой части конференции об этом, семинара, о том, что усиливается роль так называемой региональной медиации, но прежде всего в лице Африканского союза было несколько успешных миротворческих миссий, и это говорит о том, что на самом деле, вот то, о чем уже упоминали, африканское решение африканских проблем, это инициатива, которая идет еще с 2002 года, так вот, ну, с переменным успехом, скажем так, да, она на самом деле получила сейчас свой новый виток, то есть на самом деле сейчас усиливается и роль того же ИГАД, и того же Африканского союза, и других региональных группировок, которые начинают уже не ждать какого-то внешнего западного в основном решения проблемы, а пытаются найти его сами, достаточно успешно это получается. Мы увидели абсолютно интересный тренд, который касается снижения, достаточно радикального снижения роли классических территориально-ресурсных или просто территориальных конфликтов. То есть Африка сейчас борется не за переделку территории, да, то есть постколониальные вот эти вещи, а уже за системное идеологическое противостояние. Этого гораздо больше, нежели конфликтов по, так сказать, территории, границам и так далее. И, наконец, мы увидели
то, что сейчас идеологическое противостояние, идеологический конфликт, в том числе конфликты религиозные, для Африки стали наиболее показательными. И это тоже последний такой тренд. Я, наверное, завершу здесь свое выступление. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада ответить на вопросы, комментарии, если они будут. Спасибо большое, Наталья Игоревна. У нас уже есть поднятая рука, да, это Бехрус Эгамов. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, большое спасибо за ваше выступление. У меня вопрос касается Мали. Вот каких бы вы выделили акторов или участников конфликта в данном малийском конфликте? Мне интересно, вот сейчас Франция вводит свои войска, и какое государство может претендовать на роль, возможно, медиатора в данном конфликте? Как вы думаете, будет ли участвовать в данном конфликте уже российская сторона через частные военные компании? Спасибо большое за вопрос. Но сразу скажу, что если Россия начнет участвовать в конфликте, то это очень плохо, потому что если вы признаете себя участником конфликта, означает, что вы воюете на чьей-то стороне, поэтому это, конечно, опция отметается сразу. Что касается посреднической деятельности или медиаторской, две разные истории, здесь у России есть ловушка определенная. Дело в том, что уже где-то с 17-18 года, опять же, открытую стадию, то, что мы можем с вами видеть, да, Россия наращивала свое присутствие по факту на территории Западной Африки, то есть не только Мали, но и других стран. Я говорю только о государственном присутствии. Да? Что касается частных военных компаний, то мы понимаем здесь как бы палка о двух концах. Да? С одной стороны, они формально не связаны с деятельностью, официальной деятельностью государства, с другой стороны, наибольшее количество обвинений, которые звучат и в международной прессе, в международном сообществе относительно российского присутствия в Африке касается именно вот этого спонсорства ЧВК. Поэтому здесь, конечно, палка о двух концах. Что можно сказать об участниках конфликта? Здесь важно разделить внешних и внутренних участников конфликта. Если мы говорим об участниках внутреннего характера, то это, конечно, будет целая серия этнических группировок, то есть это группировка центра, группировка юга. Плюс это, конечно же, интересы, по факту это интересы транснациональных корпораций, которые заняты вывозом нефти и других ресурсов именно из этой территории, плюс территория шельфа, которая вот сейчас, в общем, является такой предметом для споров, если не сказать скандалов, между транснациональными корпорациями о том, кто будет, собственно говоря, владеть шельфом на прилегающей от этой региона. И многие компании, которые базируются в Мали, на самом деле очень хорошо работают еще и по вот этому региону шельфа, хотя, казалось бы, да, как это может быть связано. Это все связано. Поэтому здесь я бы сказала так, что есть еще внешние игроки конфликта. Понятно, что Франция, несмотря на то, что она говорит о том, что да, вот мы там передаем свою миротворческую миссию другим участникам, назовем это так, частично ООН они хотят передать, да, например, по крайней мере, то, что они озвучивали. Это не означает, что она уходит из региона, вовсе нет. Это всего лишь означает, что она отказывается по факту дальше принимать на себя ответственность за ошибки, проблемы, тут целый список будет проблем, происходящего именно в Западной Африке, в Мали. То есть фактически это такая попытка снять с себя ответственность за то, что там происходит, то, чтобы не было обвинений именно Франции как государства и французским транснациональным корпорациям за то, что они там, собственно говоря, делают. Это для них очень выгодно, безусловно, потому что если вы официально не несете ответственности за миротворческую миссию, вы можете всегда сказать, что любая деятельность нашей французской компании, она никак не санкционирована государством, это частный бизнес и, соответственно, предмет для коммерческого разбирательства, а не для политического, с выносом в ООН и куда угодно еще. Из внешних игроков, скажем так, относительно внешних игроков можно назвать Россию. Почему относительно? Дело в том, что, да, у нас была заявлена официальная политика о том, что Россия будет участвовать в попытках миротворческого регулирования в Мали, в Центральной Африке точно так же, то есть именно так идти по следам Франции, фактически, да, это читается. С другой стороны, мы видим то, что именно официальная, да, какое-то присутствие российских войск, оно не, скажем так, оно не особенно масштабное, если сравнить с той же Ливией, в том же регионе, это совершенно, или Сирии даже не буду упоминать, это совершенно разные истории, да. Поэтому я бы сказала так, что России нельзя ни в коем случае превращаться в сторону конфликта в Мали, то есть вступать на, так сказать, на сторону
одной из этнических групп, одной из этнических фронтов, потому что это очень-очень такие вязкие конфликты, в которых можно очень сильно попасть именно в долгосрочное и не очень мирное урегулирование. Это опасные достаточно вещи. С другой стороны, я бы сказала, что активизация именно российской политики в регионе Западной Африки, Центральной Африки в целом, да, то есть если мы пошире отойдем от Сомали, она достаточно благоприятна, она может именно усилить экономическую компоненту, потому что мы видим, что после 2015 года начался активный поиск со стороны России внешних экономических партнеров в Африке, да, ну и саммит 2019 года все это показал. Поэтому я думаю, что если будет больше экономического присутствия под государственные гарантии российских компаний в Мали, это может быть очень хорошо, и при этом Россия не будет участницей конфликта в Мали. Это очень важно. Спасибо большое за ваш ответ. Есть вопрос еще у профессора кафедры теории и истории международных отношений Владимира Ивановича Белова. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемая Светлана Александровна. Наталья Игоревна, вы говорили о том, что произошла драматическая смена, не территориальный фактор, теперь основной источник конфликтности, а больше идеологический. Это на самом деле эпохальный вывод, который вы делаете, и он на самом деле меняет всю парадигму конфликтологии в Африке, которая возникла Это после не мой 1945 вывод. года. Но в данном случае ваш. Нет. Поэтому вопрос такой, а какая, собственно, идеология имеется в виду? О чем идет речь? Что за идеология? И в этой связи вопрос, а страны, которые принципиально не придерживаются какого-то идеологического обоснования своего участия в миротворческих операциях, как им в этой ситуации надо делать выбор между странами? Спасибо. Спасибо большое. Здесь хотела бы сразу несколько моментов отметить. Но, во-первых, прежде всего, я на слайдах показывала, что информация, которую я использую, и подсчеты, которые я использую, принадлежат барометру конфликтов. Это всемирно известный проект аналитический, ежегодно проводится с 1973 года на территории университета Гейдельберг, одного из мировых центров по изучению всех конфликтов. Поэтому, конечно же, хотелось бы еще раз подчеркнуть на всякий случай то, что было подсчитано именно вот специалистами конфликт-барометра, то, что количество конфликтов, которые они характеризуют как системно-идеологические, а не территориальные, это характеристика последних 5,5, получается, лет в Африке. То есть тренд абсолютно поменялся. Да, вы совершенно правы, это уже так уходит стереотипное восприятие конфликтов в Африке, которое было характерно для тех же 90-х годов, например, и раньше, что все конфликты в Африке – это про территорию или про ресурсы. Ресурсный компонент, конечно, остается, но она, допустим, на втором, на третьем месте теперь. А на первом месте именно идеологически. Что касается части вопроса касательно идеологического сюжета. Понятно, что часто конфликтологи, политологи становятся заложниками таких подходов, где сказано, что идеология – это про то, какой некая единая национальная идеология или страновая идеология, которой, значит, они все следуют. Это, конечно, речь не об этом. Речь идет о том, что когда говорят о том, что такой-то, такой-то конфликт на территории того же ЦАР, да, или на территории того же Сомали является по своей типологии системно-теологическим, имеется в виду, что конечно, это не про единую страновую, да, имеется в виду, что есть несколько группировок, которые выдвигают в качестве основных своих претензий, да, или обоснования своей, так сказать, своего участия в каком-то конфликте, свою повестку, именно проблематику не территориальную, проблематику не ресурсную, а проблематику исключительно политической идеологии. Это может быть идеология терроризма, к сожалению, идеология радикальных движений, того же радикального ислама, к сожалению, это характеристика. Ну, классический пример, конечно, Аль-Шабаб с одной стороны и Боко Харам с другой стороны, хотя и то, и другое присоединялись к
всемирному джихаду Аль-Каиды в 2014 еще году и в 2008, если речь об Аль-Шабаб. Поэтому здесь очень важно сказать то, что есть ли какая-то идеология у миротворческой миссии? Нет. Если у миротворческой миссии появляется идеология, она прекращает быть именно миротворческой миссией, становится какой-то единой односторонней миссией со своим, так сказать, политическим сюжетом. Ну, традиционный пример для США, да, со своей идеологией, попытка построить демократию на территории Сомали, к сожалению, оказалась очень и очень неуспешной для США и для Сомали в том числе. Поэтому здесь очень важно эти вещи разделить. Ну, я бы уточнил, вопрос мой был не о том, какую идеологию выбрать, а как определиться, кого поддерживать. Если две Очень страны важно, да, я поняла. предлагают идеологию, то возникает проблема, кого гасить и по какому основанию. Гасить Так всех. проще выражу мысль, да. Да, спасибо. Гасить обязательно всех, если речь идет об объективном, а не субъективном миротворчестве. Субъективное миротворчество, которое поддерживает хотя бы одну из сторон за счет всех других, перестает быть миротворчеством, а начинает просто показывать, что страна или группа стран, которые начинают вдруг внезапно поддерживать какого-то одного участника конфликта, на самом деле просто являются его союзниками. И, в общем-то, являются уже участниками этого конфликта со своей повесткой, со своими интересами геополитическими, задачами и так далее. Поэтому ни в коем случае не должно быть поддержки какой-то одной идеологической группы в конфликте. Если говорить о том, кого гасить, гасить всех. Сначала должно быть именно то, что да, вот концепция негативного мира подразумевает, базовая самая вещь, что сначала должно быть именно состояние мирного, да, так сказать, уже не противостояние, а взаимодействие без, так сказать, какого-то субъективизма, поддержки какой бы то ни было идеологии. Как только кто-то начинает поддерживать чью-то идеологию, все, это не миротворческая миссия, это плюс 1 или 2 или 3 участника конфликта. Поэтому это очень важно соблюдать. Объективность для миротворческой миссии – это проблема номер 1. Спасибо большое. Хотелось бы тоже добавить, что беспристрастность – это один из первых принципов миротворческой деятельности, миротворчества вообще. И, конечно, это основа миротворческого процесса. Спасибо огромное за ваши выступления, вопросы. Мы переходим к следующему нашему выступлению. У нас мы приглашаем практиков, уже наших добрых друзей. Наталья Владимировна Емельянова и Михаил Владимирович Овчинников. Это представители временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее. Вы с нами здесь, Наталья Владимировна? Можете уже загружать презентацию? Спасибо большое, что присоединились. Добрый день, уважаемые организаторы семинара, а также все участники. На прошлом семинаре в июне, когда мне также была предоставлена возможность поделиться своим опытом, темой моего доклада была работа сотрудников миссии временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее по раскрытию и предотвращению преступлений, совершенных на сексуальной и гендерной почве в условиях правового вакуума. Сегодня мы с моим коллегой Михаилом Овчинниковым, который также несет службу во временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьее, постараемся раскрыть тему более общего характера, которая связана с системой правосудия в Абьее. Ну, начну с общей информации. Район Абьей, как вы видите на карте, это спорная территория площадью 10 460 квадратных километров на границе Судана и Южного Судана, которой в 2004 году был предоставлен особый административный статус согласно протоколу по урегулированию конфликта в Абьее в рамках всеобъемлющего мирного соглашения, которым завершилась Вторая гражданская война в Судане. Столицей района Абьей является город Абьей. Территория оспаривается Южным Суданом, но контролируется Суданом. В соответствии с условиями Абьейского протокола район Абьей
был временно объявлен входящим одновременно в состав штатов Южный Кордофан, который относится к Судану, и Северный Бахр-эль-Газаль, который относится к Южному Судану. Абейским протоколом район Абьей определен как область из 9 вождеств Нгок-Динка, переданных Кордофану в 1905 году. Однако после этого продолжились споры, которые переросли в насилие. И таким образом, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций номер 199 от 27 июня 2011 года, было принято решение о формировании временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее после начавшегося конфликта в Южном Кордофане в июне 2011 года. ЮНИСФа находится в ведении исполняющего обязанности главы миссии, командующего вооруженными силами. То есть это одно лицо, и глава миссии, и командующий вооруженными силами. Резолюцией Совета Безопасности ООН 2550, которая была принята 12 ноября 2020 года, которая является мандатом ЮНИСФы, одобрены усилия по укреплению потенциала добровольных народных дружин, так как в Абьее нет официальной полиции, в целях оказания помощи в обеспечении правопорядка в Абьее, а также соблюдении прав человека в отношении лиц, содержащихся под стражей. Все стороны, опять же, в соответствии с мандатом, все стороны настоятельно призваны прекратить все формы насилия, нарушения прав человека и злоупотребления, нарушения международного гуманитарного права и нарушения других норм международного права, совершаемые против гражданских лиц, включая женщин и детей, и привлекать к ответственности виновных в таких злоупотреблениях или нарушениях к правосудию. И на фотографии вы видите как раз одно из таких 3 мест, где лица содержатся под стражей. И в соответствии с указанным мандатом мы, как полицейский компонент, ежедневно осуществляем эту работу. На представленной карте, это демографическая карта Абьея, вы можете видеть, что северная часть, очень многие пункты, ну, почти все населенные пункты изображены зеленым цветом. Это те пункты населенные, где проживают племя Миссерия. А желтым цветом обозначены локации проживания Нгок-Динка. На указанной карте вы можете видеть красными точками обозначены места, где совершены преступления, о которых известно сотрудникам миссии. То есть можно очень четко отследить то, что вот флажочками обозначены места дислокации вооруженных сил, а также полицейских сил. То есть основные преступления совершены там, где пролегают маршруты патрулирования. А на этой карте обратите внимание на такие голубые облачка, то есть это те места, где фактически сотрудники, не полицейские, не военный компонент, не патрулируют эти территории, но однако это не значит, что там не совершаются преступления. Просто о них нам ничего не известно. Указанные локации патрулируются с воздуха, то есть на вертолетах. Но, как вы можете себе представить, с высоты вертолета можно разглядеть лишь миграцию скота, а также передвижение каких-то группировок, людских группировок. То есть непосредственно, что происходит на этой территории,
мы знать не можем. А преступление, естественно, там совершается. Таким образом, почти на всей территории Абьея с преступлениями имеют дело традиционные суды. То есть все преступления рассматриваются внутри общин, тех, которые нельзя достичь. Но, однако, даже можно сказать, что не только это происходит на территориях, которые труднодоступны, но и на тех территориях, где осуществляются патрули, правосудие происходит таким же образом. И вот на указанной фотографии вы можете видеть пример здания суда, очень, конечно, условного здания, который расположен на территории рынка Амьет. Рынок Амьет – это единственное место, где две общины, как Миссерия, так и Нгок-Динка, они живут плечом к плечу. И это единственное место, можно сказать, где они встречаются. Ну и сейчас я хочу передать слово своему коллеге Михаилу Овчинникову, который поддержит меня с точки зрения своего бесценного опыта, так как в течение 7 месяцев он нес службу в одном из самых таких крупных тимсайтов на территории Абьея. Этот тимсайт называется АГОК. И каждый день он непосредственно сталкивался с вопросами правосудия, беседуя с задержанными и добровольными народными дружинниками, которые задерживают граждан. Михаил, пожалуйста. Добрый день, уважаемые организаторы. Спасибо, Наталья Владимировна. Добрый день, участники семинара. Ну, хотелось бы немножко отступить в сторону, дополнить выступление Натальи Владимировны. Значит, на территории, обслуживаемой временными силами Организации Объединенных Наций в Абьее, отсутствует, в принципе, полицейская служба. Хотя мандатом миссии еще 2011 года предусмотрено ее создание, но до сих пор две страны, Судан и Южный Судан, не могут договориться о создании данной полицейской службы, в связи с чем силами ЮНИСФа было предусмотрено создание так называемой добровольной народной дружины на территории, спорной территории. В связи с чем, то есть поскольку данная служба является добровольной, то, соответственно, такая же ситуация как бы у нас складывается и с последующим рассмотрением всех уголовных дел в суде. Тоже, в принципе, все происходит на добровольных началах с учетом требований, условно сказать, требований традиционного права. Значит, судьями в традиционные суды избираются в основном старейшины общины, которые обеспечивают соблюдение норм традиционного права. На территории двух стран, посредине которых расположен как раз вот спорный район, не считается несовместимым с законом или государственной политикой употребление применения норм традиционного права. Как правило, судьями являются граждане с хорошим поведением, которые хорошо известны, имеют хорошую репутацию и достаточно обеспечены для сельской местности, где они проживают. Параллельно с уголовными делами гражданские дела также рассматриваются в данных судах с использованием неформальных законов и древних механизмов общественного правосудия. Как мы видим на представленном слайде, вот вверху Наталья Владимировна попала, скажем так, в один из традиционных судов, и вот на представленной фотографии сверху как раз представители одного из племен северных, это Миссерия, представители вот этих вот общин являются как бы судьями вот этого суда. Значит, на фотографии, которая у нас расположена внизу, мы видим представителей племени Нгок-Динка.
Но основными преступлениями, которые рассматриваются традиционным судом, являются вопросы, связанные с невыплатой Колыма, различные драки, случаи домашнего насилия, супружеские измены. Ну, в российском законодательстве большинства вот этих вот норм права, они не представлены, эти нормы права, поскольку российское общество более цивилизовано, а африканское продолжает жить, основываясь вот на этих вот самых нормах. Но стоит отметить, что и такие серьезные преступления, как изнасилование, причинение различных вреда здоровью различной степени тяжести, а также убийства могут рассматриваться и рассматриваться традиционным судом. Поскольку вот на картах, которые были вам представлены выше, мы можем видеть о том, что население обоих племен, которые наиболее широко представлены на обслуживаемой территории, оно проживает на всей, без исключения территории, но, к сожалению, ввиду отсутствия полицейской службы, представленной определенными странами, преступления там так и совершаются, но рассмотрение этих преступлений подпадает под рассмотрение конкретно традиционных судов, которые присутствуют в общинах, где проживают данные люди. Значит, что еще стоит отметить, что характерной для обеих ситуаций является задержание родителей жены, если рассматривать уже частные случаи, которая в браке, к примеру, не смогла родить дочерей, и которая впоследствии родители, то есть отказались возместить половину выплаченного им за невесту Колыма. Этот Колым обычно выражается в коровах, численность которых вариируется от 10 до 50 и более. Все отводится на откуп родственникам или родителям невесты и жениха, которые садятся и договариваются между собой о сумме полагаемых к выплату коров. Если подвести здесь краткую черту, то хотелось бы отметить, что нередки случаи, когда женщина, выходя замуж, не может родить своему мужу девочек. После этого, соответственно, муж ее обращается спустя не столь продолжительное время к ее родителям с требованием возврата части Колыма, то есть, а саму жену, то есть, возвращает к родительскому очагу. Но получается, ситуация зачастую складывается таким образом, что к тому времени, когда становится понятным, что женщина по тем или иным причинам не может родить девочку, она уже имеет от 3 до 5 до 10 детей мужского пола. И в этих случаях, к сожалению, женщины остаются никак не защищенными ввиду того, что алименты на содержание данных детей ни муж, ни его родственники, к сожалению, не платят. То есть одна из проблем, связанная именно с нормами местного населения. Следующей особенностью АБЕ является отсутствие женщин в составе вот этих вот судов. Стоит отметить, что именно женщины признаются виновными зачастую в большинстве тех видов преступлений, незначительных видов преступлений, о которых было уже сказано выше. Это такие преступления, как драки, супружеская измена и так далее. Указанный вопрос о введении женщин в традиционные суды поднимался около 5 лет назад, однако до настоящего времени ситуация, к сожалению, в корне никак не поменялась. Все остается только на стадии планирования. Следует отметить, что Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин так и не была до настоящего времени подписана и ратифицирована Суданом.
Хотя Судан проявляет больше претензий вот именно на эту спорную территорию в настоящий момент. По сути, любое наказание за совершенное преступление – это так или иначе выплата компенсации жертве либо ее родственникам в натуральном виде. То есть коровами. Коровы – это один из, даже не один из, а единственный способ расплатиться за совершенное преступление. И принимается к оплате как судами, так и родственниками жертвы. Когда лицо, совершившее преступление, не имеет возможности выплаты такого штрафа, оно продолжает содержаться в местах лишения свободы до тех пор, пока родственники либо другие заинтересованные лица не соберут необходимое количество коров. Ярким примером, вот, традиционно демонстрирующим законодательство на практике, является такой случай, с которым я столкнулся, когда служил в одном из тимсайтов. Значит, молодая женщина, проживающая совместно со своим мужем, устав от домашнего насилия, убила своего мужа выстрелом из автомата Калашникова, после чего скрылась с места происшествия. После непродолжительных скитаний по родственникам она сама приняла решение сдаться в органы правосудия. И вот с 23 февраля текущего года по сей день она находится в тюрьме в ожидании того, что ее родственники соберут 50 коров в качестве компенсации родителям мужа. Стоит отметить, что этот случай произошел в южной территории Абьея. И там помимо так называемого традиционного суда имеется и общегражданский уголовный суд. И первоначально, то есть решение было вынесено о выплате штрафа в размере 10 тысяч южно-суданских фунтов местной валюты, либо 3 года лишения свободы. Однако в ходе дальнейших переговоров между родственниками жертвы и родственниками задержанной, последние пришли к решению совместному обоюдному, что со стороны виновницы необходимо предоставить в адрес родственников убиенного именно 50 коров, и этого будет более чем достаточно. В настоящий момент известно, что она до сих пор находится в местах лишения свободы, но как только вот эти вот коровы будут собраны и переданы родителям или родственникам жениха, не жениха, уже мужа, соответственно, с уведомлением суда, то, соответственно, она немедленно будет освобождена из-под стражи. Следующий аналогичный случай тоже произошла, значит, драка 17-летнего подростка с таким же, с его одноклассником, в ходе которому молодой человек нанес тяжкие телесные повреждения, в результате которых последний после месяца лечения скончался. По решению суда изначально молодому человеку было присуждено тоже выплата определенного штрафа, выражена в денежном эквиваленте, и либо соответственно, отбытие определенного срока в местах лишения свободы. По договоренности между сторонами, после выплаты 30 коров, данный молодой человек будет освобожден из-под стражи. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, дамы и господа, мы с Натальей Владимировной будем рады на них дать исчерпывающий ответ. Огромное спасибо за ваше выступление и за презентацию. Всегда очень приятно получить вот эту практическую информацию. И, конечно, вопросы будут обязательно. Уважаемые слушатели, участники, есть ли у вас вопросы? Какие у вас есть вопросы к выступавшим? Если нет, скажите, пожалуйста, вот Абьей является такой территорией очень важной, и сама миссия
потому что имеет все-таки достаточно стратегическое значение, экономическое значение для Судана, для Южного Судана. И вот любой местный конфликт, который возникает, он, конечно, между племенами, вот любая конфронтация может привести к усилению напряженности, что, конечно, нежелательно. Скажите, пожалуйста, каким образом в рамках вот данного мандата осуществляется работа с населением в области усиления знаний, получения определенных знаний миссии, каким образом проводятся какие-то встречи, может, на местах, каким образом вот вы способствуете тому, что как раз-таки вот управляемость, она становится лучше? Спасибо большое за вопрос. Ну, конечно же, я должна сказать не потому, что вот мы с Михаилом вместе несем службу в полицейском компоненте, а потому что это объективная реальность, что несмотря на то, что вот у нас 3 компонента, да, как в любой, фактически в любой миротворческой миссии, это военный, полицейский и гражданский, но по сути своей деятельности полиция, она всегда ближе к населению, и в соответствии с мандатом, опять же таки, именно на наши плечи возложено объяснение, прежде всего, прав человека, объяснение, с одной стороны, объяснение и встречи с местным населением, с простым местным населением, таким как на рынках, в больницах, ну, прежде всего, да, на рынках и в больницах. Также встречи с представителями местной власти, как с одной стороны, так и с другой стороны. Кроме того, это обязательное обучение добровольных народных дружин, о которых я сказала, а также Михаил затем пояснил более подробно. То есть это входит в наш мандат, их обучение, азам полицейской работы, и также обучение и разъяснение прав человека, конечно же, все в соответствии с мандатом. И, конечно же, различные в ходе различных семинаров, которые мы проводим, в основном, конечно, они с уклоном на поддержание женщин, в том числе, вот недавно мы проводили семинар по обучению вдов различной деятельности, которая может приносить доход. Например, как заниматься пчеловодством, молокопроизводством и так далее и тому подобное. Мы, конечно, это делаем не одни, а в сотрудничестве с другими агентствами, но на любом таком мероприятии мы всегда в обязательном порядке включаем свою тему о правах человека. Спасибо огромное. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, предоставляйте. Звук не получается у меня. Негуси Касаи, да? Негуси Касаи, Российский университет дружбы народов, автор теории истории международных отношений. И вот, большое вам спасибо за интересный доклад, сообщение. Вот у меня такой вопрос. Когда некоторые мои друзья эфиопы как раз служили в качестве миротворцев, как раз в Судане, да, в районе Абей, я задавал вопрос такой нескромный, да, как обстоит дела с работорговлей и с рабством. Одни мне говорили о том, что не существует, другие мне говорят, да, процветает. Просто я хотел знать, если можно, ваше мнение. Спасибо за вопрос. Да, действительно, кстати говоря, эфиопский контингент, что в военном компоненте, что в полицейском, он наиболее широко представлен. И я представляю, что у вас есть такая возможность получать фактически информацию из первых рук. Что касается работорговли, ну вот в соответствии с теми данными, которые получены нами, в этом году
у нас есть 2 случая торговли людьми. Это мальчики, которые как раз эти случаи были зарегистрированы в районе вот этого самого рынка Амьет, который я уже показывала на фотографии. Эти мальчики были вывезены со стороны Южного Судана, и их пытались провести на территорию Судана, но они были задержаны. Также был зарегистрирован один факт кражи ребенка, тоже мальчика, кстати говоря. Вот. Но это лишь, понятно, что это лишь вершина айсберга. Вот эти случаи, которые удалось пресечь, при том правовом вакууме, который существует, в отсутствии полиции, вы можете себе представить, что даже при отсутствии полиции, однако вот в течение 10 месяцев уже зарегистрировано 2 таких факта, ну, фактически 3 факта. То есть что можно представить, что творится в реальности. И опять же, говоря о том, какое наказание понесли, наверное, это логичный будет вопрос, вы его не задали, но я думаю, он будет логичный. Какое наказание понесли те люди, которые были задержаны за это преступление? Так вот, в соответствии с тем, что рассказывал Михаил, наказание было в виде штрафа, в виде коров. И сейчас ни один из этих, и это, кстати, и преступницами были в одном случае были 3 мужчины, а в 2 других случаях были женщины. И на данный момент они все уже отпущены. Коров они все заплатили. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что приняли участие. Спасибо за ваше время. И, конечно, хотелось поблагодарить за вашу службу. Теперь мы продолжаем наш с вами семинар. И сейчас мы остановимся на вопросах, которые связаны с ООН и Африканским Союзом в урегулировании кризиса в Эфиопии. Слово предоставляется профессору кафедры теории и истории международных отношений, доктору исторических наук Касаяну Гусея Микаэлю. Пожалуйста. Большое спасибо, Светлана Александровна. Видно? Да, Или видно. вы мне не разрешили? Видно, отлично. Видно все, да? Хорошо. Большое спасибо. Тема, конечно, немножко сложная, да? Но я постараюсь ее упростить. ООН и Африканский Союз в регулировании кризиса в Эфиопии. Согласно Конституции Эфиопии, вступившая в силу 21 августа 1995 года, статья 47, Эфиопия является федеративное государство, разделенное на 9 штатов, но уже с 2021 года, с позапрошлого месяца, уже 10 штатов со своим парламентом, президентами, национальным языком, территорией, то есть со всеми атрибутами государства. То есть фактически эти территории, эти штаты существования друг у друга остается только признание со стороны мирового сообщества, то есть со стороны Организации Объединенных Наций. На мой взгляд, просто этих 10 штатов и ничего не объединяет их. И среди них, среди этих 10 штатов, 4 крупнейшие народности, это Уромо 34% населения, Амхара 27%, это условно, потому что почти 20 лет никто не проводил перепись населения. И теория, о котором сегодня говорим, это около 6%. Около 6%. Конфликт, точнее война, в Тигре, который стал причиной Север, начался 4 ноября 2020 года из-за неопытности
и недальновидности и ошибки, которые совершил лауреат Нобелевской премии Абий Ахмед Али, пришедший к власти в 2018 году. Его приход к власти и награждение Нобелевской премии мира совпали с началом геноцида эфиопских православных христиан. И Абий Ахмед начал свою деятельность с демонтажа политических институтов, в частности, руководящей партии Революционный демократический фронт эфиопских народов. Вот почему я говорю о том, что у человека нет опыта в управлении многонациональным государством. В 2019 году Абий Ахмед решил трансформировать правящую коалицию из нескольких созданных по этническому принципу партий в единую партию процветания. Народный фронт освобождения Тигры отказался войти в эту партию и перешел в оппозицию. И 9 сентября 2020 года в Эфиопии должны были состояться парламентские выборы, которые правительство Абия Ахмеда в связи с пандемией коронавируса, хотя не было достоверной информации о масштабе ее распространения, решил перенести. А власти Тиграя не подчинились и проводили в своем штате выборы, в котором по представленным ими данным с большим перевесом победил Народный фронт освобождения Тиграя, после чего последовал обмен резкими заявлениями о взаимном непризнании. Война началась 4 ноября 2020 года, то есть 11 месяцев тому назад, после того, как Абий Ахмед направил туда войск. Некоторые наблюдатели еще тогда заметили, что конфликт в Тиграе может затянуться на несколько месяцев. Так как Тиграй имеет большие военизированные и хорошо обученные, имеющие опыт ведения партизанской войны силы. Кроме того, руководство Тиграя, который, в отличие от Абия Ахмеда, является легитимным, пользуется значительной поддержкой населения, считали эксперты африканские из международной неправительственной организации International Group. Как только началась война, генсек ООН Антонио Гутерреш предупредил, что стабильность в Эфиопии важна не только для самой страны, но и для всего африканского рога, и призывал сторон к переговорам. Да, генсек оказался прав, так как, во-первых, несколько тысяч эфиопских военных участвуют в миротворческой операции ООН в соседние государства, это Сомали, это в случае, если Эфиопия выводит оттуда своих войск, ООН не в состоянии заменить их. Также Эритрея, которая является участницей конфликта, потенциально открыта для внутренних государственных конфликтов. С начала войны мировое сообщество и Организация Объединенных Наций реагировали на ситуацию в Тигре вяло, а точнее занимали выжидательную позицию, предполагая, что Абий Ахмед, который располагался армией, превосходящей количеством войск и качеством вооружений, в состоянии закончить конфликт в течение максимум нескольких недель или месяцев. В распоряжении войска Аддис-Абебы имелись, кроме самолетов, бомбардировщиков, вертолетов и ракет, еще и дроны. Только в марте месяце, после того, как независимые исследователи, в том числе я, стали призывать мирового сообщества и средства массовой информации вмешиваться в ситуацию Организации Объединенных Наций, стали говорить о том, что гуманитарный кризис в районе Тигре в Эфиопии усугубляется с риском голода и эскалации насилия выше, чем они предполагали, когда началась война.
Глава гуманитарной миссии ООН в брифинге для Совета Безопасности ООН позже стали ООН заявила о том, что опасается о гуманитарном кризисе в Тигре и направил туда наблюдателей, но они вернулись ни с чем. Мишель Бачелет, глава ООН по правам человека, в своем заявлении призывала к проведению под руководством Организации Объединенных Наций после того, как получили информацию, расследование злодеяний, сославшись на достоверные сообщения о серьезных нарушениях в штате Тиграй. Основными жертвами Тиграй являются гражданские лица. В первую очередь это дети. Их убивают, калечат и подвергают другим формам насилия. С момента начала боевых действий в этом штате прошло 11 месяцев, и пока нет никаких признаков продвижения к миру. Подробно посмотрите сообщения ЮНИСЕФ и других международных организаций. Самое интересное это то, что у Организации Объединенных Наций отсутствует механизм по прекращению насилия. И 28 июня силы обороны Тиграя вынудили армию Абия Ахмеда покинуть Макали, столицу этого штата. Затем сумели освобождать весь штат. Силы обороны Тиграя продолжают борьбу с целью отдать Тиграй. Прорвать блокадное кольцо, сомкнутые вокруг штата, и уже переходя границы своего штата, ведут военные действия в соседние штаты Амара и Афара. Это, конечно, усугубляет ситуацию в Эфиопии. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций неоднократно обсуждал ситуацию на севере и северо-востоке Эфиопии, однако не выработала единой позиции по вопросу о ситуации в Эфиопии. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш 6 октября 2021 года обратился к правительству Эфиопии с призывом позволить всей организации помощь миллионам людей, которые нуждаются в помощи. В ответ Аддис-Абеба попросил 7 сотрудников Организации Объединенных Наций покинуть страну в течение 72 часов. Это 5 сотрудников управления по гуманитарным вопросам, 1 председатель детского фонда и руководитель группы из офиса Организации Объединенных Наций по правам человека. Да, глава Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что Эфиопия не имеет законного права выслать этих должностных лиц ООН и предупредил, что жесткие ограничения будут следовать за этим, но, как видите, ничего предпринимать не может даже Организация Объединенных Наций. По данным ООН, не менее 5 миллионов человек в регионе нуждаются в гуманитарной помощи, в том числе не менее 400 тысяч человек, живущих в условиях голода. Что касается Совета Безопасности ООН, свое первое заседание проводил 24 ноября 2020 года, спустя 20 дней после начала войны в штате Тиграй. Последнее заседание Совбез проводил 7 октября 2021 года в связи с высылкой работников Организации Объединенных Наций. Часто
Инициаторами проведения заседания Совета Безопасности ООН вступают западные страны, США, Ирландия, Великобритания. При этом ряд африканских стран выступают против встречи, считая конфликт в Тигре внутренним делом Эфиопии, хотя это уже не так. Сам генсек ООН назвал кризис гуманитарный, и, на мой взгляд, давно пора вести гуманитарную интервенцию, пока ООН не ждет указания, конечно, от Вашингтона, так как у самой организации нет ресурсов. Что касается деятельности Африканского союза, конечно, ожидания от лозунга «африканские решения для африканских проблем» каких-либо результатов не принес и не принесет. Несмотря на то, что в уставе Африканского союза статьи 4 говорится о праве Союза вмешиваться в дела государства-члена, если имели место такие обстоятельства, как военные преступления, геноцид или преступления против человечности, что Союз располагается полномочием вмешиваться в дела государства. Африканский союз, кроме робкой попытки одного из его органов, комиссии Африканского союза по правам человека, никаких не предпринимал никаких шагов. Как я уже говорил, война в штате Тиграй началась 4 ноября 2020 года. Несмотря на это, в отличие от Организации Объединенных Наций или некоторых западных государств, Союз не отправлял посланников и не предлагал никаких мирных предложений. Это контрастирует, конечно, с усилиями неафриканских государств, таких как США или Европейский Союз, которые направили ряд послов, чтобы добиться прекращения боевых действий и посадить враждующие стороны за столом переговоров. Почему Африканский Союз отказывался или не желает, да, стать силе, которые мог разрешить этот конфликт, это как полагают некоторые специалисты, из-за нескольких причин. Первый – это бремя истории. В 1963 году, когда глава 32 африканских государств подписали хартию об урегулировании Организации Африканского единства, Эфиопия была не только членом-основателем этой организации, но и ее ядром, ее центром. То есть император Хаиле Селаси I оставил неизгладимое наследие. Для Африканского союза антиколониальный успех эфиопского народа является основой его основополагающих принципов, то есть Эфиопия занимает особое место в Союзе. То есть это сердцевина организации, выстроение в ее коллективную психику. Именно поэтому Африканский Союз, его государства, члены, несут на себе бремя истории, они никогда не осмеливаются идти против нелегитимной власти Аддис-Абебы. В качестве примера можно привести официальные заявления по поводу войны в Тигре председателя комиссии Африканского Союза Муса Факи Мухаммадов, который одобряется позиция Аддис-Абебы. Вторая причина – это география и понебратство. Как известно, на протяжении 59 лет Эфиопия, штаб-квартиры
штаб-квартира, который находится в ее столице, в Аддис-Абебе, является домом для всех африканских чиновников, то есть для чиновников Африканского союза. Поэтому у Африканского союза особые отношения с чиновниками Эфиопии, сотрудниками Комиссии Африканского союза и после сотрудники Африканского союза и после представляющие свои страны более чем знакомые или коллеги со своими эфиопскими вызовы из Министерства иностранных дел Эфиопии и других учреждений. Но они часто общаются, часто вместе отдыхают в курортах, присутствуют на обедах, на приемах и так далее. В качестве примера посмотрите, да, есть видео, когда буквально на днях организовали прием для представителей Африканского союза. Таким образом, эта близость чиновников Африканского союза к коридорам власти в Аддис-Абебе является основным препятствием для того, чтобы оказать давление на принимающую сторону. В итоге конфликт в Тигре, который уже превратился в гражданскую войну, остается незамеченным. Решение Комиссии Африканского союза по правам человека и народов начать расследование предполагаемых нарушений международного права, прав человека и гуманитарного права было озвучено лишь потому, что местонахождение комиссии по расследованию является не Аддис-Абеба, как многие учреждения Африканского союза, а Банжур, столица Гамбии. После того, как Аддис-Абеба выразила свое недовольство и призывала Африканского союза немедленно прекратить деятельность комиссии по расследованию, назвав ее незаконной и ошибочной, и Союз, и ее комиссия по правам человека перестали реагировать даже на интеллектуалов, вмешаться в ситуации в Тигре. Другая причина – это нехватка институтов расследования и давления. Дипломатические усилия США и Европейского Союза, как я уже заметил, они начали активизироваться, в том числе благодаря давлению со стороны правозащитных институтов и средств массовой информации и ученых. Amnesty International, Human Rights Watch, CNN, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera и другие сообщали о зверствах, включая групповые изнасилования, внесудебные казни, совершенные на протяжении 8 месяцев боев в штате Тигрей войсками Абия Ахмеда, эритрейскими воинами и милицией Амахара. Вот это, конечно, очень сильно повлияло на истеблишмента Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании, Ирландии и так далее. А что касается Африки, у Африки нет африканских правозащитных институтов и средств массовой информации, которые могли бы начать аналогичные расследования, и чтобы можно было использовать их результаты для лоббирования правительств членов Африканского союза с целью добиться прекращения огня и начала мирных переговоров. Четвертая причина – это подозрительные или отрицательные отношения к Западу со стороны лидеров африканских стран. На мой взгляд, это постколониальный синдром и чувство неполноценности присутствует в сердцах и умах многих африканских лидеров, поэтому многие скептически относятся к обвинениям, выдвинутым против Абия Ахмеда, Эритреи и спецназа штата Амхари западными средствами массовой информации и западными странами. Они, так как часто видят в них
инструменте неоколониализма, что, на мой взгляд, неверно. В своих заявлениях Аддис-Абаба и Сирия Амхара публично заявили, даже поклялись уничтожить народ Тигре раз и навсегда. Народ Тигре не участвовал в так называемых парламентских выборах, которые состоялись 21 июня 2021 года. Это иной раз доказывает о том, что народ Тигре обречен к истреблению, к уничтожению. Продолжает ли Африканский Союз, стоя смирно, сложа руки, смотреть, как государство-основательница уничтожает себя? Ответ, конечно, однозначен. Как уже заметил, по ряду причин, прежде всего из-за нежелания руководства Союза испортить отношения с Аддис-Абабой, организация ее учреждений, включая комиссию Африканского Союза, предпочитают отстраниться от управления в Эфиопии. Но такая позиция чревата. Опасна, на мой взгляд, для Союза, потери авторитета, и в ближайшее время могут возникать цели, которые будут заявлять не только о неэффективности Африканского Союза, а о ее распуске, сосредоточив усилия в укреплении региональных организаций, такие как ЭКОВАС и другие. В заключение могу сказать о том, что проблема в том, что нет ни у Организации Объединенных Наций, тем более у Африканского Союза, подходов и опыта по разрешению внутригосударственных конфликтов. На сегодняшний день есть два пути. Два пути решения – это гуманитарная интервенция. Хороший пример – это Югославия. И второй путь – это признание суверенитета народа, который подвергается насилию, который готов самоуправлять, самоопределиться. Хороший пример – это Эритрея и Южный Судан. Судя по политике, которая проводит власть в Аддис-Абабе, при создании нового правительства, они игнорировали как раз Тигре. Нет представителей этого штата в новом правительстве. Это означает, что Тигре фактически признан суверенным, остается признание со стороны международного сообщества, то есть позиции США и союзников. Спасибо. Спасибо большое за ваше выступление, профессор. Уважаемые участники, какие вопросы вы бы хотели задать в рамках вот этого выступления профессору Касае Негуси? Скажите, пожалуйста, вот вы в своем выступлении отметили то, что Африканский Союз находится, так скажем, в состоянии какого-то такого внутреннего структурного кризиса, да, который связан с тем, что нет не только желания, но и каких-то внутренних посылов для того, чтобы реализовывать те великие цели и задачи, которые вот были заявлены в самом уставе данной организации. Ну, такая ли уж критичная ситуация с Африканским Союзом? Могли бы ли вы отметить те направления деятельности, которые реально могут укрепить стратегическое взаимодействие между Африканским Союзом и Организацией Объединенных Наций? Или действительно ситуация такая печальная? На мой взгляд, эта ситуация весьма печальная. В качестве координатора был назначен бывший президент Нигерии Обасанджо, сначала в качестве представителя Африканского Союза, а потом в качестве представителя Организации Объединенных Наций. То есть и Африканский Союз, и Организация Объединенных Наций одобрили его кандидатуру
в качестве посредника. Но у него нет никаких ресурсов, у него нет авторитета, как я уже говорил. Африканские страны, все ли мы Африканский союз, чиновники Африканского союза в частности, к Эфиопии относятся совсем по-другому, как будто это не государство, да, где проживает там простой народ, а как государство, в которое все обязаны. Это не должно быть так. Потому что если представители члены Организации Объединенных Наций начинают относиться к Соединенным Штатам Америки как будто они обязаны этому государству, только из-за того, что штаб-квартира этой организации там находится, все, не только деятельности, тогда все цели и задачи, ради которого была создана эта организация и ради которого она существует, они будут неважными, ненужными. И что касается еще Африканского союза, да, есть лозунги и есть все учреждения, да, очень интересные там. Мир и безопасность и так далее выдали там, презентации, да. Но у Африканского союза нет ресурсов. В том числе ресурсы это не денежные, потому что для осуществления, допустим, миротворческой деятельности получают помощь со стороны и Организации Объединенных Наций, и со стороны частных организаций, и со стороны особенно Европейского Союза. Но еще и власть и авторитет как ресурс. Самое главное. У них нет авторитета. Потому что вот правительство Эфиопии, да, Абий Ахмед, говорит, нет, ваши решения это ошибочные, поэтому решение Совета мира и согласия Африканского совета. Ваши решения неправильные, поэтому никакого расследования не будет по правам человека. Поэтому здесь главное, здесь у них нет ресурсов. И важно здесь, что африканское чиновничество, то есть чиновники Африканского союза, борются за собственное существование. То есть, чтобы хорошо жить и все, точка. Больше они не хотят ссориться с чиновниками Эфиопии. То могут их выслать в качестве, как объявить персону миграции и выслать из страны. Это дорого стоит. Спасибо большое. Я хотела подчеркнуть, что в рамках нашего семинара наши профессора и участники высказывают свое личное мнение, свою личную позицию. И, конечно, если у нас есть еще вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руки, кто бы хотел еще задать вопрос профессору. Если нет вопросов, у нас повестка нашего семинарского научного семинара, она практически уже завершена, остается время для дискуссий, и в рамках вот этого времени мы бы были рады, если у нас желающие выступить в рамках дискуссии. Может быть, есть какие-то рекомендации, пожелания, высказать свою позицию по теме нашего семинара, пожалуйста. Пожалуйста, есть у нас желающие выступить в рамках вот этой свободной дискуссии? Владимир Иванович, может, вы хотите? Если у нас нет желающих, со своей стороны я хотела поблагодарить, сказать такие теплые слова благодарности в адрес всех участников, в адрес вас, наших слушателей, докладчиков, которые нашли время, нашли силы, чтобы оказать вот эту необходимую для нас
помощь, в рамках обмена информацией. Хочу от всей души поблагодарить и пожелать вам всего самого лучшего. И надеемся на наше дальнейшее общение с вами, потому что оно, конечно же, не заканчивается нашим семинаром, потому что тема, которую поднимает наш семинар, она действительно является очень важной, потому что разрушительное влияние конфликтов, плюс еще усугубленное пандемией, вот новой коронавирусной инфекцией, климатическими изменениями, нашествиями саранчи, в общем, вся совокупность факторов, она, конечно, негативно сказалась на всем континенте, обнажила укоренившиеся препятствия, которые мешают, вот как сегодня сказал профессор Негусия, и система по защите прав человека, структурные дефекты внутри самих систем, проблемы в рамках международных организаций. И, конечно, все это продемонстрировало то, что вот состояние миротворческого процесса, самого миростроительства, постконфликтного урегулирования, оно, конечно, является важными такими вопросами для изучения и научного осмысления. Хотела поблагодарить вас. Если у кого-то есть выступление, буду рада предоставить слово. Если Спасибо нет, большое. Спасибо большое. Еще раз всего самого доброго и до новых встреч. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. До Спасибо свидания. большое. До свидания. Спасибо огромное. До свидания. До Спасибо. свидания. Спасибо.